check. Check, 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 check one, check, mic check, 1, 2, 3, check, 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 check one, check, mic check, 1, 2, 3, check, 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 check one, check, 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 check.
Check. Check. One. Check one, two, three. Check. Check Check. one, two, three. Check one, two, three. Yes, we can hear you. All Check. right. All right. Take care. Done. Thank you so much. Sure. Bye.
check, Pranams to Sri Sadguru. Pranam Shashi Sadguru. check, Check one, check. Check, check, check one, check. Check one, check. Check, check one, check, my check, 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 check. Hello, check, 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 check one, check, mic check, 1, 2, 3, check. We can hear you. Is there any problem on your side on Zoom? No, sir, no. Yeah, no, I was just wondering why so many times you're saying check. Go ahead. Check one, check.
Pranams to Sri Sadguru. Pranams to Swamiji. So we'll start the program now. First, I request Professor Panneerselvam to come and occupy his chair on the dais. I also request Professor Srinivasan to come here. Professor Indra. And last but not the least, Ishwar Mama, please come and, yeah, then you can come. On behalf of Sri Vishnu Mohan Foundation, I extend a very warm welcome to all of you for this program, the first Sri K. Ishwar Endowment Lecture. Okay, this is part of the celebrations we've been having for 6 days, for the last 6 days, in connection with the Jayanti of Sri Vishnu Mohan. And today is the concluding day. We have been having bhajans, talks, all these things in the last few days. Today is the concluding day. And it is also very apt that today is the birthday, as per the English, the Gregorian or the English calendar of Sri Vishnu Mohan. So it is, I think, very apt that we are having this endowment lecture in the name of Mr. Ishwar, who also happens to have very close, he has moved very closely with Sri Vishnu Mohan. And as far as the foundation is concerned, I think this is the third endowment lecture. We have had the Pattabhiraman endowment lecture we have regularly. We have the Sri V. Doraisamy endowment lecture. And now this, the third endowment lecture has been created in the name of Mr. Ishwar. And Swamiji was saying that it's not necessary that endowment lecture should be only after a person passes away. It can be created even when they are alive, it can be created so that they can also enjoy it, they can also be a part of it. So that way it's very, I think it's a very nice feeling. I feel very happy that Ishwara Mama has created this endowment in Sri Vishnu Mohan Foundation. So first of all, my hearty welcome to Mr. Ishwar and his family members. So I welcome Sri Ishwar for this program. I also welcome Professor Panneerselvam, who has kindly condescended to give the lecture. He'll be talking on his talk is on
topic, the dialogical method and its implications in Sri Sadguru's philosophy. Absolutely no idea what dialogical method means. Anyhow, I don't think most of us will not know what it means. Anyhow, we are very eager to learn from Sri Paneerselvam. Of course, hearty welcome to Professor Srinivasan and Professor Indra, who need no introduction. Welcome to all the devotees. Oh, and I should not say welcome, but I end with my pranams to Swamiji. I can't say welcome because that is his program. And in fact, it is he who has created this endowment in the name of Mr. Ishwar. So, pranam Swamiji on my behalf, on behalf of all devotees. Now, I should welcome Mr. Ishwar Uncle's daughter, Sharada, who is joining us from USA. I think she is on Zoom already, and maybe other family members or friends who are here and who are also joining on Zoom. Oh, namaskaram. Hearty welcome. The first now, uncle's daughter Sharda will be talking to us briefly on Zoom. It will be on Zoom. Thank you. Over to Sharda. Srimati Ramanujaya Namaha. Namaskarams to all. My name is Sharda. I am Mr. Ishwar's daughter. Pranam to Swami Sri Hari Prasad Ji, who, in my opinion, he is an embodiment of compassion and kindness, and to one and all at Sri Jnana Advaita Peetham. And he has been a pillar of strength for both my father and my mother. And thank you so much, Swamiji, for giving me an opportunity to introduce my father to everybody here on this special occasion. A lot of you have met my father and know that he is one of the oldest members of the Jnana Advaita Peetham, very proudly. And he sings very well, and he sung many bhajans at several gatherings. To me, my father is a very disciplined, dedicated, and devout individual. Growing up in my household, it was always filled with us kids listening to stories about my father and my aunts, talking a lot about their glorious childhood. Glorious because it was filled with stories about the greatness of their ancestors. You see, on my father's side, they were all lawyers out of Madurai, and they were very adept at being a lawyer. And on my father's mother's side, they were generations of sannyasis and mostly associated with the Sringeri Matam, with the exception of my great-grandfather, Mr. Ramaswamy, who is also known as Swami Swayam Prakasagiri, who was associated with the Tapovanam Matam under Sri Jnananandagiri. And we have been to, as kids, me and my siblings, along with my father, mother, my grandmother, we have gone many times to Tirukovilur. And I distinctly have very fond memories of the little river that's running on the side and the cows grazing, the calmness in the matam, not to mention the huge imposing statue of Sri Jnananandagiri in black stone. Always in our house, in our puja room, for the longest time, we had this huge picture of Jnananandagiri, and I always used to think that he was my grandfather, very fondly. So generally, when I look back at my father's family, faith and trust and belief were the cornerstones of his life from his younger days, and this is what was instilled in him by his family. He has also, throughout his life, has the greatest blessing of being associated with many great jnanis throughout his younger life, who've been showing him the way and kind of leading him to his guru, his blessing, Sri Sadguru, on a very auspicious day at Kanjivaram. In connection with this, I would love to recite one of his poems, which is there in a small booklet that he shared with a lot of folks, I think last summer. தேடினேன் திசை காட்டினார் துறந்தவர் பார்த்தேன் மிகப் பரவசமடைந்தேன் பணிந்தேன் உன் பாசம் உணர்ந்தேன் நடந்தேன் உன் அருட்பாதம் தொடர்ந்து
கடந்தேன் பவப்பிணி அறியாது உணர்ந்தேன் உள்ளத்தே உனக்கே உரித்தென்று மனமென்ன உன் பாதமலர் உதித்ததுதானே. These lines explain his love and respect and faith in his Guru, Sri Sadguru and Swami Sri Hari Prasad Ji. What I love about all his poems is that each and every one of them had a little story or an incident associated with it, making it very special and very unique from one another. In short, each of them was a Ratnam or a Manikam of its own accord. I would love to share a little anecdote with this poem. In this poem that I just recited, the very first line, Thedineen Disai Kaatinar Thurandavar, is referring to Sri Jnanandagiri here. Disai Kaatinar, he basically showed my father the way to meet Sri Sadguru, who is his Guru in this lifetime. And he has explained this to me so many times as to how Sri Jnanandagiri of the Poonam told him, Annai Varuval, Adekkalam Taruval. This is when my father was very anxious, saying, contemplating, what should my next steps be if Sri Jnanandagiri attains Samadhi? He said, Annai Varuval, Adekkalam Taruval. And then the second line, Parthen Migapparavasam Adendhen. If I remember right, Appa, please forgive me if I have recalling this wrong. But if I remember right, my father was traveling to Kanchipuram on some sales or marketing trip. And by accident, he went into the matam where Sri Sadguru was taking sannyasam. And from a distance, he walked towards Sadguru. And Sadguru said to him, come, I have been waiting for you. And I think Parthen Migapparavasamaden comes from the happiness that emanated when he heard that from Sri Sadguru. He'd been waiting for it for a very, very long time. Now, this last summer, when when my father published that small booklet, which some of you might have seen, I worked with him on that. And it was a very what should I say, an experience which I remember very fondly. It was a learning experience for me as well. And it gave me a chance to appreciate his poetry, his ability to convey his thoughts so clearly and succinctly. And it also helped me take a peek into his life from a very different angle, from the angle of faith, belief, his journey to the ultimate, as he called his book. And I think the way he expresses himself through his poetry, through his songs, is again another blessing that he has. During his younger days, as he was growing, he did many rigorous rituals. But I've always noticed that what gives him the greatest pleasure and happiness is to write and sing the praise of the Lord and his Guru everywhere. I would love to recall that when he visited us here in California, we took him to a couple of our friends' house, one of whom runs a Carnatic music, what should I say, an academy here where a lot of people come to him for learning music. And when Appa went to their house, he actually sang the song which you would have heard, all of you would have heard. It is called Bin Guru Darshana Kya Karo Bhayo. And also, I think Hey Jnanananda Saraswati Ma was also another song he sang there, both of which he has written himself and composed the songs, Ragam himself. And it was amazing. My friend did not really know Sri Sadguru, but he was able to understand the love and appreciation that was coming out of the words in that song. And he really, really appreciated that. He still mentions it every time I visit him and remembers Appa fondly. To my father, Sri Jnana Advaita Peetham is the temple, is his temple. And I remember that he has always been so regular and so consistent with the Sunday prayers at Jnana Advaita Peetham. Many times as kids, me and my siblings have accompanied him. And when I recall, my favorite song we used to sing a lot of bhajans, a lot of chanting. But my most favorite song that I recall is Sri Ramachandra Kripalu Bhajamana. I think the ragam that it was set to, first of all, it is about Lord Rama, and that itself is beautiful. And the ragam that it was set to by, I think, Lakshmi Mami, if I'm not wrong, was amazing.
it would melt even a stone, I think. It was that amazing. So those are my fond memories of visiting Advaita Peetham. And I remember we used to sing the same set of bhajans at home for any festivals or puja. My grandmother, my father, my mother would all sing it along with us. And this would how we would actually culminate the puja. And then the entire family will be singing songs. And that's how we'll complete the puja. However, later on, I think probably a decade later, Sri Sadguru had asked my father to visit the Parthasarathi temple, I recall, and specifically on Thursdays. And I used to accompany my father to the temple. And every time we went to the temple, he would explain different aspects of the temple to me, and he would say how very unorthodox avatar of Vishnu Parthasarathi was. And then he would talk to me about the mustache and then the poke marks on his face and how he got that in the Kurukshetra war when arrows were hitting his face. So he would explain all that to me. And so it was a bit of a lesson looking back, as well as, appreciating the darshan of the Lord right then and there. My father learned to appreciate music at a very, very early age. And he learned music, he learned singing, he learned gleaning ragas, he learned composing music, all of this only through Kelvinyanam. Father's actually told me very many times that he used to take his sister to her music class, and he would wait outside while she learned music. And this was the way in which he learned music. And it was not just that he just sang, he also would understand how to recall how one raga is different from another raga, the alapana, everything came naturally to him. When I look back, I think my father's family was very musically inclined. So it was there in his genes, I would say. My father's mama was late Sri Madurai Iyer. All of you might know that he composed the Madurai note. And he's also related to the late M.S. Subbalakshmi. Initially, my father was focused on Carnatic music. His music journey itself is a very interesting journey, which I very love to talk about. Initially, he was focused on Carnatic music, but as he traveled all over India owing to his job, he picked up fascination for Hindustani classical, bowl music, basically any music. He was attracted to it. Through him, I have learnt about many ustads, many gharanas, many great musicians, their songs. Irrespective of the style of music that he appreciated or he listened to or he brought home for us to listen to and appreciate, the common denominator in all of them was bhakti. How devotional each one of them were, how each of those artists were yearning for the mercy of the Lord and expressing their love for the Lord. That's what came out in each and every song he shared with us. He has, of course, dabbled a little bit. He did expose us to some Western music as well, but that was a very casual thing which never went deep into it at all. Growing up in our household, music was and is a part of our lives, and we are all very thankful for it. We continue this tradition to the next generation. This is something my father and mother have taught us to cherish and treasure. All their grandchildren are blessed with great music sense, and they play instruments and also sing really well. Again, this is their blessing to them. While my father focused more on the devotional side of music and the different styles of music, my mother appreciated music that expressed bhavam when people sang. Together, they were a formidable pair when it came to singing. And we were blessed to have the chance of listening to many a rendition of songs, one of them being Jag Dard, a song in Hindi, which both of them would sing together, and we enjoyed it as their children. Another tidbit about my father is that he did not listen much to film music. So growing up, we never really put a lot of film music when Appa was around, to be honest. But you might be surprised to know that he was a great drama artist in his younger days. He has acted in many, many plays with YGP and other notable actors. And since a lot of the dramas then were musicals, he sang his own songs on the stage. And to be honest, we kids have had the good fortune to have seen his exceptional abilities to act. When he acted in a play called Yedirkural, probably several decades ago.
He has also acted in a few more movies later on in life as well. Even at the age of 80, I know he acted in a movie. That was again very enjoyable for us to watch. And going back to his discipline, there were a few things that happened like clockwork when we were kids. We would always get a Paruppu Sadam Urundai from Appa that marked the beginning of the day. All of us would get that in the morning. We would eat it and then go to school. Or for that matter, the chanting of Vishnu Sahasranama in the house every morning around 7:30 or 8. All these happened like clockwork. There was no such thing as a holiday. There was no such thing as we're not going to do it today. Today is a break for us. There was no such thing. There was a routine that was always followed. Both my mother and father adhered to this always. And those were great examples for us to follow as well. Speaking of music, speaking of discipline, I have to say he was also a stickler for our pronunciation. He would always say Vedam Shabda Pramanam. He would always correct us to ensure that we never erred on the sandhis of words, ensured we never misrepresented the meaning of a song or a shloka. All of that was very, very close to him. Not only us at the house, but I remember he would also correct people who made a mistake while we were, talking, make sure that they got the message right. It was very important for him. I spoke a lot about his love for music, his yearning for his guru, his faith. But there was another aspect of him which is not really talked about unless you know him very well, which is that he is a polyglot. From what I can recall, he speaks several languages: Bengali, Hindi, Haryanvi, Kannada, Telugu, Tamil, some Malayalam, and English. I think these are all I can remember. I'm sure I'm missing out on so many other languages and dialects that he knows. I must tell you a funny incident that happened in relation to this. So my father was working in West Bengal, Calcutta, and he would speak fluent Bengali. People would think he's a Bangla person and not really a Tamil person. And the name was actually Venkateshwaran. And there, the Bangla speaking folks could not say the word Venkva, right? Va is never possible. Vishwas will always be Biswas. And they ended up calling him Bonkateshwaran. And so he has always told us the story that he made his name Ishwar. So it is easy for everybody to pronounce. At the same time, he's not compromising on the essence of the name that was given to him by his parents. So that's a funny incident of how he coined a name for himself called Ishwar, which is, midway in Venkateshwaran, so that everybody can pronounce it well. Again, like I said, he traveled a lot for his work over the years. He was in sales and marketing, and he had a chance to observe people across India. And knowing that, just now I shared with you that he's a polyglot, it's not surprising to see how easy it is for him to kind of pick up a conversation with anyone, pretty much anyone. Everybody was his friend. Everybody is somebody he can communicate with. So this is all a factor of him being a polyglot and having traveled not just within India, but he's also traveled a lot around the world. And again, my husband and I have had the pleasure of having him and my mother over several times, and each time I have noticed that both of them, both my mother and father, are extremely adaptable to their surroundings. They easily redesign a new normal and figure out a routine that works for them, whether they are in India, whether they are in the US, whether they are elsewhere. So never have I seen him complain about, oh, I cannot go and do this XYZ work. I cannot go and do my usual trips. They always made a best of everything. And I think that's a great, great quality that I love to imbibe in myself. It was during one of these trips that I realized that my father loves spaghetti westerns. He loves the horses. He loves cowboy movies. And that became his routine when he visited us. So we talk about that even now. Actually, when in Rome, be a Roman, right? They both my parents embodied that very, very well. I admire him again for his phenomenal work ethics and time consciousness. The problem with my father is that he cannot be late to anything. Also, he is, I think this aspect of
ethics he's passed on to us without a question. There's no concept of an Indian Standard Time being 2 hours late at all in our family. We always are earlier there or on time, exactly. So again, that is something that I think we've learned from him. Also, he has never been afraid of anything in life. Whatever life throws at him, he has always handled setbacks, and he has handled them as, stepping stones to success. And if anything, every time he has emerged stronger, he has created more relationships, more networking with people, and found a way forward. Again, this is another learning that I carry to this day. Given all his qualities and abilities, personally, I think he has always been the happiest when he does Kainkaryam at the Jnanadvaita Peetham, both in his younger days, from the day I've seen him, and even now. My father continues to inspire me every day, as he is the best example I have seen of Guru Bhakti, which is not something that is taught or learnt, but instead it's the heartfelt feeling, it's the belief that Guru is the deity. And this is very, very true with how my father sees Sri Sadguru and Swami Sri Hari Prasad Ji. Thank you, Appa, for being such a great Bhagavata and for inspiring me every day. And thank you, Swami Sri Hari Prasad Ji, for the opportunity to share my thoughts. Adiyen, Amehirin. Thank you, ma'am, for that wonderful talk about your father. It's so nice listening to various aspects of his life about which most of us may not be knowing. Some we know, some we don't know. Thank you. Now we move on. Now the main lecture by Professor Paneerselvam. I request Professor Paneerselvam to come. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குவனே. Most revered and respected Swamiji, my pranams to you and to Sri Sadguru. Professor Srinivasan sir, Professor Indra madam, and the members of Sri Vishnu Mohan Foundation and friends. At the outset, I am grateful to our revered Swamiji for giving me an opportunity to say a few words about Sadguru. This is a special occasion for the main reason that our Easwar uncle has instituted an endowment, and I have been asked to speak on Sri Sadguru. This I consider as a great privilege, for the main reason that I am told this is the first endowment lecture by Ishwar uncle. And it is always an happy occasion for me to talk about Sadguru. When Sharada Madam was talking about her great father, that is Ishwar uncle, I was amazed
Because we know Ishwar uncle as a humble devotee of Sri Sadguru. And I had the privilege of receiving prasadams from Ishwar uncle on many occasions. But when Sharada madam told us about the greatness of Ishwar uncle, it is really a pleasing experience for persons like me to know more about Ishwar uncle, and his poem, which was recited by Sharada madam, is very important, because I think that poem can be applied to each and every one of us. Because one word which Madam Sharada has used is Parthen Paravasamanin. When I had the privilege of having the darshan of Sadguru for the first time, I saw her and I was observed by her love and affection. That is a great message which Sharada madam has given us, that whoever sees Sadguru, definitely they will be influenced. And I was also influenced by Sadguru. And if you give me the permission, I would like to talk both in English and Tamil. Of course, Swamiji would permit me, because in the year 2010, I visited this temple and had the privilege of having a darshan of Sri Sadguru. அந்த முகத்தில் அந்த தெய்வீக கலை, அது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தெய்வீக கலை என்ன, அது நான் ஒரு பேச்சுக்காக சொல்லவே, உண்மையிலே அப்பதான் பார்த்தேன் அது தெய்வீக கலைன்னா என்னன்னு. ஒரு பிரகாசமான முகம் அது. அதற்கு முன் நான் கொண்டிருந்த பல கருத்துக்கள்லாம் அப்படியே படபடபடன்னு அப்படியே சரிந்து உடைந்து போன நிலை அது. ஏன்னால் இங்கே சில பேருக்கு தெரியும், என்னுடைய பூர்வாசிரம கதை வேற, நம்ம பேராசிரியர் இந்திரா போன்றவர்களுக்கு தெரியும். The first time when I saw our Sadguru, my attitude towards life has changed. That's why when I always talk about Sadguru, I use this phrase, a phenomenological experience. I'll explain that in detail later. What is this phenomenological experience? That, it is a direct contact that exists between a guru and a shishya. That was the first occasion for me to have a darshan of Sri Sadguru. And later she was very kind enough to visit our department. We had a very big seminar. I still remember F50 is a very big auditorium where we had organized a seminar, and our Gurubai was also kind enough to be present there. And later I had the opportunity to listen to her when she delivered the lectures in MIDS. My good friend Giri has organized that seminar, and I had the privilege of attending them. Then I also had the privilege of listening to some of the interviews which she gave to some of her disciples. I was a witness. So from all this, I could gather the philosophy of Sadguru. Of course, it is not correct on my part to talk about Sadguru when two great giants are there, Professor Indra and Professor Srinivasan sir, because they know more about Sadguru than me. But from my level, what I have understood, what our philosophy is something which I gathered from our lectures and our interviews and the Upadesam which she has given.
the title I gave for this talk is the dialogical implications of Sadhguru's philosophy. Some of my friends were asking, what is this dialogical method? What is the dialogical implication which you are talking about? The dialogical method means the methodology which we adopt in a dialogue, which is not only a dialogue, but also it is dialectical in nature. In fact, this phrase became famous when Raimundo Panikkar wrote about the Vedic experience. He wrote a book entitled Vedic Experience, where he talks about the dialogical method. Because it is not a mere dialogue, right? But in addition to that, there is also a dialectical method. In a dialectical method, there is always an implication. It makes you to think. It makes you to apply the principles which you have learned from somebody. So dialogical method, according to me, has got two points or two aspects. One is it is a dialogue, but we can also say it is not only a dialogue, but also a dialectical method which we follow in our day-to-day experience. Of course, dialogues are not alien to us. In the Upanishadic tradition, we come across various dialogue. Because the entire discourse in the Upanishads, we can see how there is a dialogue between son and the father. So this method of examining is very much present in Indian tradition. But if you go to the Western tradition also, you can see the role of dialogue. For example, Plato's dialogue. All the writings of Plato's are in the form of a dialogue. A dialogue between Socrates and his disciples, for example. Socrates would ask the questions, what is truth or what is beauty? Then he will try to receive the answers from the public. So this is very important because now it not only somebody says something, but also expects you to give some answer. So that is what our guru has been doing. She will ask some questions. She will raise some doubts, in the sense that she expects you to answer. That's how one can have a dialogue. For example, the dialectical method and the dialogical method, which is very famous in Indian tradition, has given a new methodology to philosophy. And if you read the Indian tradition, I'll restrict myself only to Indian tradition. We have the Vedic tradition. The Vedic, it includes the Upanishadic tradition also, of course. Then we have, this is what we generally call the classical systems of Indian philosophy, various systems of Indian philosophy. Then we come across the contemporary Indian philosophy, because we philosophers are always interested in contextualizing something. While talking about Ramanuja in one seminar here, I also said contextualizing, because I am fond of this term, contextualizing, or philosophers are like that, because that is very important. This is not something which you can simply neglect. The application of something. You know the philosophy, but it is very much essential for us to apply the philosophy in the particular context. This is very important. So, I would like to make a distinction between the classical Indian philosophy. Of course, all of us know that various systems of Indian philosophy, starting from the Vedic and Upanishadic tradition, where we have a dialogue.
The other one is the contemporary Indian philosophical tradition, where we place thinkers like Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Radhakrishnan, and many others. I would like to contextualize the philosophy of Sadhguru in the contemporary Indian context. This is very important. She, as a saint, has given us a new methodology for understanding contemporary philosophical problems, philosophical as well as social problems. This is very important. There is always a distinction between the classical and the contemporary Indian philosophical tradition. I'm trying to explain why do we place Sadhguru in the contemporary philosophical tradition. In the classical systems of Indian philosophy, if I am right, Professor Srinivasan sir would correct me. I feel in the classical systems of Indian philosophy, there is a concern for the soul, which means we always think that body is something inferior, though it is important. We say that it has to be transcended, and we try to say that moksha is the Paramapurushartha. This is what has been emphasized in classical Indian philosophy always. But the beautiful approach made by the contemporary Indian philosophers is something slightly different. How? The contemporary Indian philosophers were concerned about human being as such, which means they are concerned about both body and mind. The physical existence of human being is very important. I'll quote Swami Vivekananda. Swami Vivekananda said, I do not believe in a religion which cannot wipe out the tears of a widow or which cannot bring a loaf of bread to an orphan's mouth. This is religion according to Swami Vivekananda. Which means you must have a concern for the society. You must have a concern for the downtrodden. You must have a concern for the person who have been neglected by the society. And this is what Vishnu Morgan Foundation has been doing. And our Sadhguru has visited the slums and helped the poor people. And this is what I would say is the basic methodology which a sage and saint in the contemporary period should follow. Which means a new way of understanding social problems. It is not the case. We come across many saints and sages who sit somewhere and talk about God. I have come across many, all of you must have come across many saints and sages. They don't have a concern for the human society as such. Of course, they are great. We are not underestimating their contribution. But as a sage, one can also concentrate on the sufferings of the human being. This is where you see the great contribution of a contemporary philosophical saint. So I would like to place Sadhguru, or I would like to contextualize Sadhguru's teaching in the contemporary philosophical discourse. And not only that, our Sadhguru has explained to us that there is a need for self-transformation. This is a very, very important aspect, I would say. Self-transformation is very much essential, which is possible through knowledge. What is that knowledge? That you must have the knowledge to distinction between what is good and what is evil. And you should be in a position to avoid evil. And also knowledge is not only needed for self-transformation, but also for purity. And also knowledge is necessary for humility and Guru Bhakti. So the methodology which has been adopted by Sadhguru is something very much essential for the 20th and 21st century. I always call our philosophy as a transformative philosophy. What is a transformative philosophy? A transformation may mean many things. For example, we talk about social transformation. We talk about great thinkers like Karl Marx, Ambedkar, who played a major role in changing the society in their own way. But though there is
a need for social transformation or political transformation, the inner transformation is also very important. What do we mean by inner transformation? The inner transformation is something which is closely connected to the individual self or soul, which means one must know that the human being is not the limit of everything. Because Sadhguru said, in fact, she, in one of her Upadesam, she has asked this question: what is the distinction between a human being and animal? Human being also eat, sleep, they also enjoy. So then what is the distinction? Sadhguru said, the essential distinction between a human being and animals is that human being will have a concern or should have a concern for the poor, should have a concern for transforming the society. That's why the term human being is something very important, not only in Indian context, but also in Western context also. For example, Maxim Gorky, he wrote, I'll put that in Tamil, மனிதன் கண்டுபிடித்த சொற்களிலே மிகவும் அற்புதமான சொல் எது என்றால் மனிதன் என்பதுதான். The best word which human being has invented is human being. And similarly in Kamban, in Kambaramayanam, it says, வேறுளம் மானுடம் வென்றதம்மா. Manudam here means human being, human society or humanitarian consideration. And this is very much essential. And I am overjoyed to see the philosophy of Sadhguru because she had a concern for human society. One can close eyes and sit in the Himalayas and think about attaining the knowledge of Brahman or something, that is different. But what do you do for the society? Our Guru and our Guru Bhai, both of them are considering human society as something which is very essential for the progress of the entire cosmos. So this transformation which our Guru was talking about is that self-transformation. Now, I can put this term self-transformation in this way. J. Krishnamurti once said, there is always a conflict between what is and what ought to be. For example, I am a violent being. Assume that I am not, please. Assume that I am a violent being. That is what is. That is my nature. Right? But there is always a plan or a methodology which I would like to work out. What is that? I want to reach the higher stage. What ought to be? What ought to be means that I want to be perfect. I want to be a Ahimsavadi. Right? So there is a distinction between what is and what ought to be, and there is always a fight between what is and what ought to be. This is what J. Krishnamurti says. And Sadhguru, if he plays that philosophy in the context of Sadhguru, I could see that if we can uplift ourselves from the lower level to the higher level, that is this what ought to be. And this has been very much emphasized by our great Sadhguru. And also, we have a conflicting situation. Now, just now I mentioned about what is and what ought to be. There is a conflict. I want to be perfect, but I am not able to do that. I know what is dharma, but I am not able to practice. I am adharmic. I'm just giving some example, that's all. So there is a conflict. So how to transcend that conflict? How to go beyond this conflict? This conflict can be transcended only by reforming ourselves. That is only by the self-transformation, which is very much essential. And also, Sadhguru has said that there are three principles which are very much essential for life.
first principle is courage. One should have a courage. Then one should have faith. And thirdly, one should have a single-minded devotion. Right? This single-minded devotion is something very remarkable, actually. A devotion means a true devotion. I have seen people, even, I mean, when we make a prayer, right? We'll be thinking something else. Today, what will be the problem which will be waiting for me in the department? Because both three of us were in the university department, so you know what it is. So we'll be thinking about that. But Sadhguru says, in single-minded devotion, you should absolutely surrender yourself to God. It is very difficult, of course. But I should say, my friends, after joining this Vishnu Mohan Foundation movement, I would call it as a movement, my attitude towards life has changed. Entirely my life has changed because Sadhguru is with me all the time. She is guiding me in many of my difficult situations. I used to pray and she has defended me very beautifully. That's why I was so much convinced. And also, one point which is always in my mind is that I have been thinking my Guru Bhai's blessing is needed for that. I have been thinking to write a volume on Sadhguru's philosophy. This I have been thinking for many years, but somehow it is not materializing. And I have two ambitions in life because this place I love so much because this is like my own house. Because my brothers and sisters are here and I always would like to come to this place and this dice is very close to me. There is an affinity between me and this dice. No, what I'm trying to say is this, that I've been trying to write a book on Sadhguru's philosophical discourse and I got enough material also. But somehow I could not see in my book Almera, you can see number of copies. Of course, Padma is here. Padma has given number of copies of Sadhguru's Upadeshams. Whenever I see this book, it will ringing in my mind that I have not completed that work on Sadhguru. But why I am not able to do, I don't know. Sadhguru's blessings and our Guru Bhai's blessings is needed because, as I said, I got two ambitions in my life. One is one philosophical book which I recently published, and I got one more plan to write. I'm writing, of course, on philosophy, contemporary Indian philosophy, and one more work which I want to complete is Sadhguru's teaching, and it should be exclusively on Sadhguru's philosophy, contextualizing Sadhguru's philosophical discourse in the contemporary period. This I have been thinking, but somehow Sadhguru has not given me the green signal. Once I complete, then perhaps my purpose on earth would be completed, I think. Because I am making this statement here so that Sadhguru, who is in heaven, she will hear me and she will bless me and ask me to complete that work. And also, please, friends, please note that we academicians always go to some seminars now and then. That is occupational disease of a teacher. We have to attend some seminar. But most of the time, we go there, present paper, get the travel grant and come back, TID and come back, without any involvement. But when I come to this place, when I talk about Sadhguru,
No, that involvement is something different, because whatever I speak here, please friends note that it comes from my heart. Because I was touched by Sadhguruji. So I know I have her blessings. So this sort of phenomenology, this is what I call phenomenological understanding or the phenomenological touch. Because I still remember her the face, the ஒளி நிறைந்த அந்த முகம், அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க. நான் கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவேன், பன்னீர்செல்வம் நல்லா தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, then she will ask, என்ன பண்ண, and I was amazed. Once she asked me, once I told her that my daughter is Janani and we want to settle her marriage soon. Then she told me that அவளை நாராயணியம் படிக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி. And not only that, whenever I meet her, she used to ask me, how is Janani? I was really amazed. Such a, I don't know how to tell that, my friends. I was so closely associated with our Sadhguru. So, this, I was talking about the single-minded devotion, which is very much essential. And this would help us to have our inner growth. By inner growth, I mean that physical growth is not something which will not help you for self-transformation. And also, Sadhguru used to insist on what is known as the inner peace, because philosophers are always fond of asking this question, what is peace and whether absolute peace is possible. And Sadhguru, long back, Immanuel Kant has written about the perpetual peace. But Sadhguru says, in fact, in philosophical discourse, there is a dialogue whether absolute peace is possible. And to my surprise, when I was reading Sadhguru's discourse, I could see this question, whether absolute peace is possible. And she says, yes, absolute peace is possible. Then she had one more sentence, provided that you have the absolute self-surrender. If you are free from selfish attitude, then absolute freedom, complete surrender. And another beautiful, our Professor Indra has written a very beautiful, what shall I say, news item in Hindu. I always keep it, madam, for very beautiful approach which she has given, where she has emphasized the significance of Sharanagati. That is, completely you surrender yourself to God. This is not what is happening to us. I remember in Bharati's Panjali Sabadam, she prays to Lord Krishna to come to her rescue. Right? All of us know the story. But she didn't raise her hand and prayed Lord Krishna like that. She thought that her two hands would save us. So she just put her hand like that, and then she was crying for help of Lord Lord Vishnu. Then at one stage, this is what White Bharati says, at one stage, she just raised her hands and then pray to God. Then Vishnu comes to her rescue. So this means complete self-surrender. You just, you think your hands would support you. No. Only God would protect you. That basic belief is very much emphasized in self-surrender. And Sadhguru used to say, I read somewhere, that if you take one step further, then God would take a few steps further and he would come and help you. This is a very remarkable philosophy, because there is always the methodology which is given in philosophical discourse, that God is there to protect each and every individual.
That is a well-known phrase, you know, கல்லுக்குள் இருக்கும் தேவைக்கும் படி அளக்கும் பெருமாள். Because you might have seen that toad, which is inside that rock, is also blessed by God. So what we need is the complete self-surrender. My good friend, Professor Raghavan, used to give this example. I liked it, so I would like to quote here. This is what he says, complete self-surrender, Saranagati. He says, then when there was a dialogue between Prahlad and Hiranya, and Hiranya, with having this katha, he's hitting each pillar and say, is your God inside this pillar? This pillar? So it seems, I mean, this is what my Professor Raghavan said. It's a very beautiful analogy. He said that God, Lord Vishnu, used to stay in all the pillars, because assume that he hits this pillar, and if the God is not there, then it would get a bad name, no? So God, Vishnu, was present in all the pillars, it seems. So this is one analogy. This means that because Prahlad believed that God exists everywhere. So this one example, of course, I was trying to connect that how self-surrender would help the individual in order to understand the significance of the Supreme. Then another point which I would like to state here, these are my stray thoughts. They have not been compiled properly. But what I would like to say is, I just would like to understand Sri Sadguru from different aspects. One aspect which I would like to quote here is Guru as God. This is something very important. Guru as God and God as Guru. That's why Arunagirinathar in Kandaranubhuti says, Guruvai Varuvai Arulvai Kupani. So this is the philosophical approach of Sri Sadguru. Can I take another, how much time? Okay, sorry. Then another concept which I have been fascinated by the philosophical discourse or of teaching of Sadguru is the concept of love, because love, according to Sadguru, is not based on desire. It is not a desire-based love. No? This desire-based love has lot of implications and lot of expectations. This is what Sadguru says. If love is the concept of love is not based on desire, then there is the possibility of manida neyam, love for the human society. So this basic principle as a close connection, how this love is possible, selfless love is possible. The selfless love is possible, according to Sadguru, through the concept of vairagya. If you have vairagya, she says, if you have vairagya, you become a healthy man. If you don't have a vairagya, then you become a diseased man. This is what our Sadguru says. And also, she has given some important principles which are closely connected to vairagya. These are some of the 4 principles. One is there is no egoistic attachment, no sense of I and mine, there is no selfish love, and finally, all is for self. So, we should understand the fact that ordained by the divine will, she has submitted all her possessions to others, and she took sannyasa diksha in the year 1975, right? Because I read a voice, what is that book? Voice Darshan, right? Voice Divine. Ah, yeah. Wherein Ishwar uncle has also written one article, if I'm right, because I want to verify whether it is Ishwar uncle or somebody else, because that's why I noted that, but I forgot that initial.
So he says that how she has been initiated into sannyasa, and her daughter was also, his daughter was also saying that how he met her in Kanchipuram. So all this clearly show that she is a saint who had a concern for human society and love for human society. Oh, another principle which I should say is important in this context is how our acharyas, great acharyas, like Shankara, Ramanuja, and Madhva, three main acharyas, have talked about jnana, karma, and bhakti. But in Sadhguru's writings, you can see the synthesis of all. In fact, when I was reading a particular passage, which I would like to quote for your reference, because in Taittiriya Upanishad, it is said, Satyam Jnanam Anantam Brahma. This is in Taittiriya, right, sir? Shankara Bhashya gives a definition for this. Satyam Jnanam Anantam Brahma, for which Shankara gives a definition like that. The word Satyam is used in order to say that Brahman is different from Asatyam. Am I right, sir? Similarly, the word Jnanam is used in order to say that Brahman is different from Ajnanam. There we have to stop, which means we cannot take the literal meaning of these terms. But the same thing has been very beautifully interpreted by our Sadhguru. I have that pamphlet. I would like to read it, friends. Here you can see how Sadhguru has a concern for human society and how she relates it with the life of the individual. She says, I quote Sadhguru, Brahmam dan satyam. ஆதி அந்தம் அற்றது, அது ஒன்றுதான் உண்மை என்று உணரும் போது பிரம்மமான அந்த அறிவே உன்னை மாற்றிவிடும். பிரம்மம் மட்டுமே நிரந்தரமானது என்று உணர்வாய். அந்த கணமே சூரியனை மூடும் மேக கூட்டங்கள் விலகுவது போல நம்மை மூடியுள்ள பயம், துக்கம், சந்தோஷம், நம்பிக்கை, துன்பங்கள் முதலியவற்றை பிரம்ம தத்துவம் விலக்கிவிடும். Now I am just quoting this in order to show the major difference that exists between the Shankara's approach with regard to this statement and how Sadhguru has interpreted this for the usage of the common man. Of course, I am not underestimating the great contribution of Shankara. It is an absolutic approach, or we can say it is an abstract approach. But here it is directly connected to your life, our life. So this kind of experience or this kind of explanation really helps us. It's a very big passage that I am not reading everything. This, I think, is a reinterpreting the concept, namely Satyam Jnanam Anantam Brahma. So there are two ways of understanding the scriptures. One is that one can give the abstract definition. Of course, that is a very high philosophy. It is for only for jnanis perhaps. But for a common man like me, that this approach seems to be perfect because it has a direct bearing on life. So in this way, you can see that Sadhguru's philosophical approach is something which has got a methodology, a new methodology, I would say, which can bring peace to the entire human society.
And also, I feel that our philosophy can be termed as the transcendental philosophy. See, there are many philosophical terms I am using. One is the phenomenological touch, I said. Then I also said there is a dialectical and dialogical method. And also, I'm saying that Sadhguru's philosophy is a transcendental philosophy. Now, what do we mean by the transcendental philosophy? There is also another philosophy, otherwise known as the immanent philosophy, which has got a direct connection, which is purely mundane. But when we say it is a transcendental philosophy, it means that there is a necessity for us to go beyond this immanent. By this, we mean that the world of experience has to be transcended. Not that we reject that empirical experience, it is very much essential for us, but there is a need to go beyond that. That's why I would like to call Sadhguru's philosophy as a transcendental philosophy. And in one place, I was trying to get that passage, but I could not get it. While talking about the transcendental philosophy, she says that the changes will automatically come to you. How? She says it is step by step. Step by step, you can see how you are progressing. So in transcendental philosophy, there are certain aspects which we have to take into account. One is in transcendental philosophy, there is always the individual who is not superior, which means we must understand that in transcendental philosophy, there is what is called the materiality of the spirit and the spirit of the matter. Let me explain this. This is a little complicated, because there is always a tension between matter and spirit. In philosophical approach, we say there is always a tension between matter and spirit. And Westerners also talk about that. What is it, matter and spirit? This world and the spiritual world. And there is always this bipolar concepts. Professor Indra is very familiar with this, and she has written a lot of papers on this methodology, which is operating both in Indian and Western tradition. For example, Derrida, Western philosopher, Derrida talk about. What is this? I'll explain that. Matter and spirit, they are opposite to each other. Day and night, they are opposite to each other. Male and female, they are not opposite to each other, of course, which means there is also another way of looking at things, culture and history. So there is always a pair of opposites, and most of the time one conflict with the other. In Western tradition or in Western philosophical discourse, matter is given more important. Matter is given more important. But for Indian tradition, it is not so. They have not completely rejected the matter, but at the same time, they also shown the place, the significance of the spirit. That's why we say materiality of the spirit, spirituality of the matter. Both are synthesized in the transformative philosophy. Now, if you closely observe this methodology, that is spirituality of the matter and materiality of the spirit, this means our Sadhguru has told us not to neglect this world. This world is also important. But stay here forever. Don't think that this is something permanent. There is a need for you to transform, to change. That's why she has talked about the self-transformation or transcendental philosophical discourse. And also, I would like to quote the Western philosopher Heidegger, who made the distinction between, sometime back I said that Sadhguru makes a distinction between animals and human beings. Just now I said that. When I was reading this passage of Sadhguru, I was reminded of Heidegger, who also asked a similar question. What is the distinction? He asked this question, what is the distinction between
animals and human beings. Heidegger says the word being, right? Being can be applied only to human beings, not to plants or animals. They are non-being. So which means the term being has a special significance. In fact, Heidegger would go further and say, one can say that animals and plants, when we say they live or they exist, it has a meaning, but the meaning which we assign to the word existence is not correct when we apply that to plants and animals. So existence, the word existence can be only applicable to human beings, according to Heidegger. So there is a new way of looking at things. So being, the word being, that's why he has used the word being. So in order to say that human beings are different, they have a special place. In order to say that they have a special place, the term being is used. And in the context of our Sadguru, it is very clear that only human beings can think about the sufferings of the other, the concern for the other. There was a great poet, Pablo Neruda. Some of you must be aware of the name. A great poet. There was once a felicitation meeting because he got a award. So people gathered in a hall, and in order to celebrate this, and there were a lot of, the hall was full. So this Pablo Neruda came to the stage and then he started speaking. First sentence he said is, please switch off the fan because there are some sparrows which are going around this room. It will be affected. Please stop that. That is a concern for other beings. The concern for human beings is very much essential, and that has been very much explicitly emphasized by our Sadguru. And also, I remember, these are some of the parallels which we can draw. When there was a very big, when there was a war between US and Vietnam, lots and lots of children were killed. So one poet wrote, it is in Tamil, he says, these soldiers said, இவர்கள் முதலில், after this war was over, lot of toys were thrown from the aircraft for the children. After seeing this, a poet wrote, இவர்கள் முதலில் பொம்மைகளை வீசிவிட்டு பிறகு குண்டுகளை வீசியிருந்தால் எங்கள் குழந்தைகள் கொஞ்ச நேரம் விளையாடி இருக்கும். That concern, that the entire human society is, I would say, it is destructured now. We don't have a concern for the other. The wars that are taking place now and then in different parts of the world is an alarming threat to the entire cosmos. So we need the philosophy of Sadguru in the present situation so that human society can be saved. I'll just take 2 or 3 minutes and then stop. Now, transformative philosophy, I said, is a philosophy of Sadguru. A transformative philosophy has got some principles. I have identified 4 principles, and these 4 principles you can see in Sadguru's writings. So what are these 4 principles which are seen in Sadguru's teaching?
it touches the human experience and it takes guidance from our lived experience. This is what we call the phenomenological experience, which I was talking about. I'll read it once again. It touches the human experience and it takes the guidance from our lived experience. நம்முடைய வாழ்நாளில் அல்லது வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் இருந்து அனுபவங்களை கற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக நம்மை செழுமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிற நிலை தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் philosophy. Secondly, transformative philosophy always helps us to grow from what is to what ought to be. இருந்த நிலையிலிருந்து முன்னை விட உயரச் செல்கின்ற ஒரு நிலை. That's why when we say materiality of the spirit and spirituality of the matter, from matter we have to proceed to the spirit. So this is a normative philosophy. This is something which each and every individual has to attain. And third is the emancipatory philosophy. The emancipatory philosophy is something which is essential for the upliftment of the society. The entire society has to be emancipated. That's why I always have a high regard for two greatest philosophers of India. One is Lord Buddha and the other is Sri Aurobindo. Both of them spoke about the cosmic salvation. It is not that my own liberation or moksha is important. I should have a concern for the other. I should see the other person is also to be liberated. This is what Lord Buddha said. And similarly, in Sri Aurobindo's philosophy also you can see the cosmic salvation. Of course, in Western tradition also this phrase is very popular. The cosmic salvation or the cosmic upliftment. In fact, I don't know whether I'll be going out of the topic, because I feel that the entire, I don't know, moreover, when Srinivasan is there, I should be very careful. I always feel that a discourse on Advaita talks about the liberation of one's own self. But you look at Lord Buddha's philosophy, which has a concern for the upliftment of the entire society. In the Western tradition, in the phenomenological tradition, Madam must know that. I mean, she also knows that. In Western tradition, we talk about the experience of the first person. This is what the Advaita also talks about. My own salvation, my own upliftment. That's fine. But there is also another way, that is a concern for the third person perspective. The third person perspective, the other is important. That's why in Western tradition, Levinas and others talk about the experience of the others, the problem of the other. This is what we say, the first person perspective or first person phenomenology and the third person phenomenology, which is otherwise known as a heterophenomenology. The heterophenomenology, I would always say, comes very close to Sadhguru's philosophy and also to Buddhist philosophy, where we have a concern for the entire human society. So this is the third one. And the fourth one is this transcendental philosophy is phenomenological in character. That is, it takes guiding principles from our own life. So it is a kind of self-transformation, which is very much essential. And once we apply that in our life, then entire society will be human life. I still remember the words of Professor S.R. Bhatt while giving a lecture on Sadhguru's philosophy. Here he said in this platform, said, all of a sudden the entire human society cannot be changed. That's not possible. First, self-transformation, he said, is very much essential. That is, among the individual, among the family members of the individual, there should be peace, there should be transformation. Then this should be extended to the village or the town, then it should be extended to the country, then it should be extended to the entire world. So this means any transformation should start. In addition to that, Professor Bhatt has said that in order to do that, first of all, the individual has to transcend. The individual must have a self-transformation.
So only the self-transformation can bring a change in the family, in the country, and then also in the entire world. So this methodology, I think, is something which is very remarkable, and there is a need for uh, applying the methodology of Sri Sadguru to a larger extent. In fact, I have been telling some of my friends who are teaching now in the university department that why can't we think of introducing Sadhguru's philosophy in their curriculum? When we were there, we could not do that for various reasons, but now, because now we have got very autonomous colleges, and not only that, we can change the structure. We need not follow the university syllabus. We can modify the syllabus, right? Taking into consideration the need of the society, need of how we can change some of the philosophical approaches. So this is a high time that we apply the principle of Sadhguru in our day-to-day life. And because I thought without quoting Professor Indra Madam, it would be incomplete, because when Sri Sadhguru attained Siddhi, Professor Indra Madam has written a very beautiful article. I am keeping it in my folder. She says that Jnanadvaita Pedam had a mission to transform the abstract philosophy of Advaita into a living rhythm through the path of Saranagati. This, I think, is a very, very precious and very important statement, because what she says is that the abstract philosophy, this is what I said while talking about Taittiriya Upanishads. I said when Shankara gave a description or definition of Satyajnanam Anantam Brahma, which is abstract in nature, now it is transformed into a philosophical discourse where each and every individual can participate. This is how our Sadhguru has redefined it or reinterpreted. And I feel that our Professor Indraji also explains the significance or the need for or changing the abstract philosophy of Advaita into the living rhythm through the path of Saranagati. This, I think, is a very, very important approach. And one can say the entire philosophical discourse of Sadhguru can be rewritten in one sentence. That is the concept of Saranagati. Complete surrender to God. And we have to remember the fact that, in fact, when we say that, when we are reading one of the articles given by our Guru Bhai, he explains the significance of Sadhguru's famous statement that let God manage your life. That statement has a lot of, and he says it is a Mahavakya. It's a very, very, very important statement. Yesterday I was reading that, where in our Guru Bhai says we have got Aham Brahmasmi, Tattvamasi. These are Mahavakyas, no doubt. And we know the distinction between ordinary Vakya and Mahavakya, because Mahavakya conveys something supreme. And quoting that, our Guru Bhai says that when Sadhguru says that let God manage your life, then that statement has a lot of it. This should be the Mahavakya of the 21st century. So with this, I would like to stop, and I am very much grateful to our Swamiji. I know it is an ocean. It is like a sparrow which has got a greedy attitude, thinking that by it can dry the entire ocean by taking drop by drop, which is not possible. So Sadhguru's teaching is so vast and so different dimensions are there, and I have just touched here and there. It is like standing in the beach, that's all. And only the ocean has touched my feet, that's all. I cannot immerse because it's so vast, but one day I will do it before my departure from this world. Thank you very much, and I am grateful to our revered Swamiji for giving me this nice opportunity, because I have a love and affection towards our Swamiji. Swamiji is so kind to, I mean, whatever we ask, he is like God. In the sense that whatever
whatever we say, you will accept. I mean, in the sense that some academic matters I'm saying that yesterday also I made a request that in IPC he has to do that, and I mean, he was so affectionate and such a great Swamiji is Sri Hariprasad ji, and it is always a pleasant experience for me to visit this place, and I learn a lot from our Sadguru and other disciples here who are assembled here, and I am grateful to our Swamiji for this wonderful opportunity, and I can make a request, I think humbly, that this endowment lectures perhaps will start a procedure that it is that all this can be compiled in the form of a book. I am ready to give my paper, and in due course we can correct all this endowment and bring it as a volume, because otherwise people come, speak and fly, that's all. And this I think has to one thing I always insist, and I have been telling our revered Swamiji that please will bring out some volumes. That is a record. Otherwise, our effort is being wasted. And I think we are making, for example, Ramanuja seminar under the great direction of our Professor C.T. Indra. We are trying to compile it in the form of a volume, and we'll do that. And so many more volumes from this great ashram should emerge, so that academic people will be benefited. In fact, I'm proud to say that I could bring MP Singh, who was a former member secretary, to this place. Even when I met recently, also he was asking how is our Swamiji. And also I was the one who brought Bhatsar also. Those are met him in Delhi. He was asking because he was very curious. He was asking about Sadhguru, the background, everything, and also R.C. Sinha. So great academicians have a great admiration for our Sri Pidam, and also to our Sadhguru, and also to Swamiji. So this tradition we should continue. This means that we have to bring out some volumes which would be preserved for the humanity. Thank you very much. Pranam Sadhguru. Sadhguru. Guruthrayam. Thank you, sir, Professor Paneerselvam, for that wonderful talk. I mean, we have been listening to Sri Sadhguru's speeches directly or through audio, video. We have been reading her Upadeshams and all that. But I think I can say for almost all the devotees here, we never realized that her teachings can have so many philosophical dimensions. And at least for me, it was a big revelation. Thank you, Professor, for that talk. Now, I would request Professor C.T. Indra to say a few words. And this will be followed by a few words by Professor Srinivasan. Pranam to Sri Sadhguru, Pranam to Swamiji, Pranam to Sri Vishnu Mohanji. Professor Paneerselvam has touched a really living impulse, I should say, in the listeners. And I'm quite sure, like most of the programs from this place, there may be people listening to this event and Professor Paneerselvam's talk. I entirely agree with Professor Paneerselvam that at least we are aware that there have been two worlds. I'm not categorizing it. For us, it was the academic world, its compulsions, its pressures, its futility,
I should say, how to overcome that futility. எதுக்கு வேலைக்கு இத்தனை வருஷம் அங்கே போனோம், என்ன சாதிச்சோம்? இந்த கேள்வியை முதலேருந்தே கேட்டேன். 27 வயசில் முதல்ல வேலைக்கு போச்சு. அப்புறம் 60 வயசில் வெளில வந்துட்டோம். ஆனால் வெளில வருதுன்றது எதுவுமே இல்லைன்றது ஃபார்ச்சுனேட்லி பிகாஸ் ஆஃப் my great, what shall I say, apprenticeship and guidance by my teacher, Professor Raman, whom I remember at all times. ஒரு வேர்ல்டு அகாடமிக்னு சொன்னேன். Wrongly we think that all our spirituality begins after just we complete 50 years, 60 years, or after we retire. அது இல்லை. Why do we feel rejuvenated when we come over? I didn't know that Swamiji will ask me to sit here or come over and say anything. But there is always that impulse which the divinity touches. Professor Pannirselvam used a set of terms. I was always fond of going to his department, participating in a very ignorant manner, in a naive manner, raising questions which embarrassed him, I should say, because terminology was very different. But when we come over to this sphere, as I said, both of us traveled from one sphere to another sphere. There are youngsters who are devotees, who are living abroad. There are others, different kinds of people. Or we listened to Ishwar Uncle's daughter, who spoke so well, gave the synopsis of what a life of aspiration should be. So, I should say the two worlds. A poet wrote, one already dead, the other powerless to be born, Matthew Arnold wrote. But in our situation, in our experiential floor, I should say, it's not the bestial floor. One poet wrote that this is a bestial floor. I slightly disagree with Professor Pannirselvam. I have great admiration and awe for animals, the way they negotiate the world, the way they show concern, affection, and so on. Consciousness, in the Advaitic sense, may not be there in the animals. I mean, philosophically speaking, to write an article, but there is a kind of a great quality about them, which I think basically Hinduism, our Vedic and Upanishadic religion, our Puranas, they all talk about that. This kind of fluidity from one to the other. You can be born a worm, but you can become a Jataparada. That kind of possibility is there. So the two worlds, when we traverse, you see, these two worlds must be interlinked. That is what gives us greatest satisfaction. Whenever Swamiji asked me to do something, knowing very well that I am no Advaitin, but he asked me to take care of that volume, Haigrivam Upasmahe. I did not even know who were the people who should be called. Okay. And now he has given me the charge of Ramanuja book along with Dr. Pannirselvam. So I knew he will have very good things to say. But the first question I asked him was, after 22 papers you have given me, you sent back 2. So I'm waiting for the remaining 20 papers. So this is what I did with Madhusudan Kalachelvan also. I came and said, you have to give your paper on, you made a great presentation on Vedanta Deshika about எப்படி சாப்பிடணும், சாப்பாட்டை எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. என்ன மாதிரி நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்டாக்கா நமக்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன் மேலே போகும்னு. ஸோ இவ்வளோ நல்லா பேசியிருக்கீங்க, விடாத துரத்தி பிடிச்சி வாங்கிட்டு அந்த பேப்பரை. இல்லைன்னா சுவாமி விட மாட்டார். சுவாமிஜி கைண்டாக இருப்பார். நம்மள எல்லாம் லாங் ரோப்பு கொடுப்பார். இந்த மாடை கட்டி வச்சிருப்பாங்க, மாடை ஃப்ரீன்னு நினச்சின்னு இருக்கும். அது நீளுக்கு போவோம். அட் ஒன் பாயிண்ட் இட் டக்ஸ் யூ. ஸோ எப்படா அந்த ராமானுஜா நம்மளை டக் பண்ண போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. அதை தவிர இன்னும் நிறைய வச்சுட்டு இருப்பார். ஸோ இதுக்காகவே எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். So when we look at it, you see, whether it's the Sri Rama conference in which he asked me to speak right in the beginning. So, and he allowed that kind of space for different kinds of opinions or views, you know. அதுதான் அவர் 2-3 வார்த்தையில் சொன்னார். Dialogue சொன்னார், Platonic dialogue. There is also the Bhaktinian dialogic imagination.
இந்த ரஷ்யன் சொசைட்டியில் இருந்தோம்னா, when there is so much oppression, you cannot have any kind of dialogue. ஸோ பக்தியினை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லணுன்றது இல்லை, பட் English and philosophy and other social sciences have a lot of understanding because of that. See, ஸோ இங்கே வந்து ஒன்று பேசணும்னா, your soul, your being, your spirit, your psyche is being prepared for that. அதுதான் ஈஸ்வரன் அங்கிள்ஸ் டாக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னான். இந்த பார்த்தேன் பரவசம் அடைந்தேன்னு சினிமா பாட்டு கூட வரும். சினிமாவில் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஆழ்வார் பாட்டெல்லாம் கண்டு கொண்டேன்னா இது பசங்களுக்கு அந்த மாடர்ன் பாட்டு தான் தெரியும். ஆனால் ஆழ்வார் அன்னைக்கு எழுதினார் கண்டு கொண்டேன் அப்படின்னுட்டு. ஸோ அன்பேத்தகளையாய் ஆர்வமே நெய்யா இன்புருக்கு சிந்தை இடுதெரியாய் அப்படிலாம் எழுதிருப்போம். இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்டர்டெக்ஸ்டுவலாக வந்து வர்றது, மாடர்ன் டியூனில் போடுறாங்க. அதனால வைஷ்ணவாளுக்கு பிடிக்காது, இது என்னது கண்டு கொண்டேன்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்குது. தட் இஸ் வேர் சம்படி லைக் Sadhguru intercedes. The dialogic space is very important. Plato's dialogue பற்றி சொன்னார். நான் வந்து பக்தியின் dialogic imagination அந்த dialogue அது எழுதியிருக்கார். அஃப்கோர்ஸ் டெரிடா ஆப்போசிஷனல் பைனரியை பற்றி சொல்கிறார். எனக்கு அது ஒரு ஃபேசினேஷன் உண்டு. தட்ஸ் வாட் ஹி ஹஸ் யூஸ் த வேர்ட் டயலெக்டிக்கல். டயலெக்டிக்ஸ்னாலே ஆப்போசிட்ஸ் இருக்கணும். ஒரு மெனிக்கியன் டென்ஷன், அந்த மெனிக்கியன் டென்ஷன், மெனிக்கியன் இஸ் அ வேர்ட் இன் ஃபிலாசபி, வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி, ஆர் எங்களோட கிரிட்டிசிசம் தியரிலையும் இருக்கும் சார் அது. அதனால தான் உங்களோட இன்னும் ஓட்டிகிட்டே இருக்கேன் நான் இத்தனை வருஷம் ஆனாலும். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கே, த டயலெக்டிக்ஸ் வந்து சம் பீப்புள் என்ஜாய். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அனிமல்ஸ் சொல்லுவா, அது கடிச்சு குதறிண்டே இருந்தால் அதுக்குள்ள ஒரு ப்ளஷர் இருக்குமா அதுக்கு அப்படின்னு. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பியோர் ரியல் டயலெக்டிக்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் இஸ் யூஸ் த வேர்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல். அது அந்த டயலெக்டிக்ஸ்லேயே அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரணும். இட்ஸ் நாட் ஆஸ் தோ டயலெக்டிக்ஸ் விட்டு போகிறதுன்னு இல்லை. ஸோ இஸ் யூஸ் தட் ஷர்பிந்தோனியன் ஐடியா, மதர்ஸ் ஐடியா, ஓகே, மெட்டீரியாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அண்ட் த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆஃப் த மேட்டர். இன்னைக்கு வந்து ஒரு இங்கே எவ்ரிடே ஏதாவது நடக்கும். அது எப்படி இந்த அத்தாணி சேவகம்னு ஒரு வேர்டு வந்து வைஷ்ணவா இதில் இருக்குன்னு வந்து என் கசின் உமா சொல்லி கொடுத்தா. நான் வைஷ்ணவ தான்னா எனக்கு அது ஒன்றுமே தெரியாது. இங்கே பத்மநாபன் சாரோ ராம்தாஸ் சாரோ பண்ணுற சேவை வந்து அத்தாணி சேவகம், வேற எண்ணமே அதுக்கு கிடையாது. எப்படி ஆதிசேஷன் வந்து அத்தாணி சேவகம் பகவானுக்கு பண்ணார். ஸோ சத்குரு என்ன சொல்கிறான் நமக்கு அப்படின்னாக்கா, இதுக்கு முக்கியமாக இது வேண்டாமா, மேட்டர் இஸ் நாட் அன்ரிலேட்டட் டு த ஸ்பிரிட். ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை ஐ வாஸ் ஃபேசினேட்டட் பை ஷர்பிந்தோஸ் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். சின்ன வயசுலேயே அதில் எனக்கு பெரிய ஈடுபாடு வந்ததுக்கு காரணம்னா சர்டன் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கொஸ்டின்ஸ். இதை நம்ம என்ன பண்ணுறது? ஆர் வி டு ஃபீல் கில்ட்டி அபவுட் மேட்டர், ஆர் வி டு ஃபீல் ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் தள்ளி விட்டுணும் அப்படின்னாக்கா கிடையாது. அது எப்படி பண்ணணுன்றது அதில் யூ மே ஹேவ் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் philosophy. That's a very different matter. But all of them, as the great poet, see the Catholic poet, C.W. Gerard Manley Hopkins wrote, whether we know it or not, whether we understand it or not, we are all moving towards Calvary. Calvaryன்றது கிரைஸ்ட் ஏறின அந்த இடத்துக்கு நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம பகவானை தேடி போயிட்டு இருக்கோம். வெதர் வி நோ இட் ஆர் நாட், வில் இட் ஆர் நாட், போனோம்னு நினைக்காட்டா கூட வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கால்வரி. கிரேட்டஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் போயம்ஸ். அது எந்த ரிலிஜன்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அண்ட் திருப்பி இன்னொன்று சொன்னார், அந்த சத்குருஸ் கன்சர்ன் ஃபார் த பீப்புள் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் அனிமல்ஸும். இந்த நிறைய படித்தீங்கன்னா அதில் தெரியும், ஒரு கழுதையோ ஒரு நாயோ அதெல்லாம் பற்றி நிறைய எழுதியிருப்பாங்க. நம்ம சிஎல்ஆர் இல்லை, அவர் வந்து ஒரு ஃபிலசாபிக்கல் கான்டெக்ஸ்ட் சத்குருஸ் இதை பற்றி ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருக்கார், சுவாமிஜி கொடுத்தாரு. அதை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு தெம்பு இல்லை, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாலேஜோ இதுவோ போகிறார். ஸோ அந்த நீங்கள் பார்க்குறச்சே வி ஷுட் நாட் ட்ரீட் தெம் அஸ் polarities. That is my humble request. இது எங்கேயோ இருக்கு, அது எங்கேயோ இருக்குன்னு இல்லை. அந்த நமக்கு செல்ஃபை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எதுக்கு, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த செல்ஃப்? அதை கொண்டு போய் வந்து மேக் இட் ஜஸ்ட் ஆப்பரேஷனல் இன் அ ஸ்பேஸ் வேர் இட் ஜஸ்ட் ரேடியேட்ஸ் லைட். அந்த பார்த்தேன் பரவசம் அடைந்தேன்ற அந்த வார்த்தை உடனே எனக்கு 1976 77 வேலைக்கு சேர்ந்திருந்த புதுசில் தான் நாங்கள் வந்து சத்குருவை பார்த்தோம். அண்ட் எங்கள் அப்பா எல்லாம் கூட வந்திருக்காங்க, எங்கள் அம்மா எல்லாரும் போனோம். அம்மா சிஸ்டர்ஸ் எப்படி சத்குரு ரெடீம் பண்ணா அப்படின்னு. இது இங்கே வரைச்சே பர்சனலே கிடையாது. ஒரு சஃபரிங் சோல், அஸ்பைரிங் சோல், ஆஸ்கிங் ஃபார் அ லைட், அவளை கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம வந்து குகநாட்டமாக ஓடும். ஓகே,
அங்க போனதும் அந்த வாச்சா மகோச்சரம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அப்ப எனக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியாது. அந்த அந்த பிரகாசம்ன்ற வேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க. அந்த எஃபல்ஜன்ஸ் ஐ ஷுட் சே. அது நிறைய சில சமயம் பிக்சர்ஸ் நிறைய போடுவாங்க இந்த இதுல. அதுல பார்த்துட்டு அந்த சிலத்துல அப்படியே அந்த ரேடியன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரேடியன்ஸ் இருக்கும். சுவாமிஜிக்கு நான் உடனே அதை எழுதுவேன். பிகாஸ் எனக்கு அந்த குரூப்பில் எழுதுறதுக்கெல்லாம் எனக்கு எந்த யோகிதாம்சமும் கிடையாது. எனக்கு ஏதாவது தாட் இருந்தால் சுவாமிஜிக்கு உடனே எழுதிடுவேன். ஸோ அந்த ரேடியன்ஸ் இருக்கே, அது என்ன பண்ணும்? இட்ஸ் லைக் தெர் ஆர் சோ மெனி சோலார் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு இப்போ வந்து ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப்பில் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் வேதத்தில் அந்த நாள்லேயே சொல்லியிருக்கு. ஒரு யூனிவர்ஸ் மட்டும் இல்லை, செவரல் யூனிவர்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சஸ் ஆர் பர்பெச்சுவலி மேட். அதுதான் வந்து ஒரு குருவினுடைய ஃபங்க்ஷன். வி ஆர் அ கைண்ட் ஆஃப் அ மினி யூனிவர்ஸ். அது எப்படி நம்ம பர்பெச்சுவலாக அதை மாற்றுறது? இப்போ சுவாமிஜி ஒரு இதில் சொன்னார், ஹவு there is a tremendous force and light coming down. அதனால தான் இத்தனை ஒரு தடவை இங்கே உட்காந்து தான் பேசினார். ரீசெண்டாக தான் சொன்னார். அந்த ஃபோர்ஸ் சத்குரு வந்து இந்த மேலேருந்து வருது. இப்போ she visualized the kind of developments that were going to take place, though she did not live that long. But people நினச்சிருக்கலாம், அப்போ அங்கே பார்த்த லாய்ட்ஸ் ரோட்லையோ வெஸ்ட் பார்த்த சத்குருக்கும் இப்போ இங்கே நடக்கிறதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? சம் ஆஃப் தி பீப்புள் சரியான கேள்வி கேட்கறனா என்னன்னு தெரியல. பிகாஸ் அப்பவும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு பாட்டை பற்றி சொன்னாங்க. லக்ஷ்மி மேடம் லக்ஷ்மி பாடுவாங்க. லக்ஷ்மி தானே என்னமா இருக்கும். ஸ்ரீராமச்சந்திர சுப்பாலு பஜமனை வந்து அங்கே பாடுவாங்க. அது கேட்டுண்டே இருக்கலாம். அதே மாதிரி ராஜராஜ சாஸ்திரம் அதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி இப்போ பார்த்தாக்கா நாராயணா நாராயணான்னு முந்தானத்துக்கு அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா பாடினா. நாங்கள் வர முடியல, ஆனால் இதில் கேட்டோம் நம்ம. ஸோ இதில் பார்க்கச்சு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் சம்திங். எப்படி வருது? தட் கைண்ட் ஆஃப் சுப்பர்னல் பர்பெச்சுவல் லைட். சுப்பர்னல் லைட்ன்ற இங்கிலீஷ் போய்ட்ரியில் வரும். ஸ்டில் சேட் சஃபரிங் ஹியூமனிட்டின்னு எழுதினான் வேர்ட்ஸ் வருது. பட் நம்மளதுல இதில் வந்து ஸ்டில் சேட் சஃபரிங் ஹியூமனிட்டின்ற கான்செப்டை நம்ம ஜாஸ்தி எடுத்துக்கல. தேர் இஸ் சஃபரிங். நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. வந்து அது கம்யூனிசம் கூட அரவிந்தோ எழுதினார். தர் மஸ்ட் பி எ ஸ்பிரிச்சுவல் காம்யூனிசம்னு எழுதினார். ஒரு சமதிருஷ்டி வேணும். சத்குருக்கு அந்த சமதிருஷ்டி இருந்தது. அண்ட் எல்லாருடைய பொட்டன்ஷியலும் உடனே வராது. இப்போ இன்னைக்கு நான் இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கேன். இப்போ நான் இது முக்கியமாக ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக் பற்றி எழுதின்னு இருக்கேன். அண்ட் சுவாமிஜி கிட்ட அதை நான் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணேன். இன்னைக்கு அடுத்த நிமிஷம் நான் அப்படியே அப்படி இல்லை. தெர் ஆர் சர்டன் ப்ரோசஸஸ். இந்த ராமானுஜர் ஏன் வரல? 2023 நடந்தாச்சு. ஸோ ஹி ஆஸ்க்ட் மீ டு மிஸ்டர் பத்மநாபன் ஆஸ்க்ட் மீ டு சே ஹவு ஷேர் வித் தி ஆடியன்ஸ் தட் ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டு பிரிங் அவுட் சம்திங். டாக்குமெண்டேஷன் சொல்கிறோம். தட்ஸ் அ வெஸ்டர்ன் ஐடியா. பட் இஃப் யூ ரீட் சங்கராஸ் லைஃப் எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தார். அவர் ஒன்றும் சும்மா காத்துல விட்டுட்டு போல. ராமானுஜா அது இப்போ ராமானுஜாஸ் காமெண்ட்ரி அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். பாப்ப யோனியில விமனும் சூத்ராலும் வைசாலும் பிறந்தான்னு பகவத்கீதால அந்த இது இருக்கு. ஸோ அந்த பாப்ப யோனி வந்து இதை சேர்ந்ததா அப்படின்ற கொஸ்டின் நமக்கு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து ஐ வுட் சே தட் ப்ரொஃபசர் பன்னீர்செல்வம் ஹஸ் டச்ட் ஆன் an important aspect. What is the kind of a relationship between an aspiring soul and a guru? A guru is not like kind of permafrost. ஓகே, அண்டார்டிகாவில் கூட இப்போ இந்த நவுந்து ஒரு பெரிய பீஸ் வந்துன்னு இருக்கு டுவர்ட்ஸ் த ஜார்ஜ் ஐலண்ட். அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஐஸ்பர்க் வந்து இப்போ நம்மளை நோக்கி வருது. அது எப்படி வருது? சுவாமிஜி ஃபார்மில் வருது, செமினார்ஸ் ஃபார்மில் வருது. ஈஸ்வர் அங்கிள் என்ன போயிட்ரி அப்பா, அது அப்படியே நம்ம படித்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் அது பாட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. அவர் மல்டி ப்ராலிகிளாட்டன் வேற அவர் டாக்டர் சொன்னான். நாங்கள்லாம் ஒரு கிளாட்டும் இல்லை, கிளட்டு தான் இருக்கு நமக்கு. ஸோ இப்படி இருக்கிறத பார்க்கச்சு வி மஸ்ட் திங்க் தட் இந்த மாதிரி லெக்சர்ஸை கொண்டு வரணும்னா தெர் இஸ் ஆல்சோ an audience that's less but more Professor Pannirselvam has been used to. அவங்க பார்ப்பாங்க இது ஃபுட் நோட்டா எண்ட் நோட்டா, அது கொஸ்டின் இல்லை. இட் மஸ்ட் பி a kind of a methodical at the same time a convincing kind of approach. எப்படி வந்து மண்டன மிஸ்ரரை வந்து டிஃபீட் பண்ணார் சங்கராச்சாரியார். வெறுமை வந்து இருக்குன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். தபசானந்தாஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் வித்யாரண்யாஸ் இதை வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். அது சம்ஸ்கிருதம் தெரியாது, இங்கிலீஷில் தான் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கறச்சு இவாளுக்குள்ள என்ன இது போலாரிட்டிஸை வந்து நம்ம விட்டுட்டா இட் அட்ராக்ட்ஸ். போல்ஸ் அட்ராக்ட்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால தான் நம்ம இங்கே வரலைன்னா என்ன பண்ணுவான்ற கேள்வி வரலாம். சம்ஸ்காரம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவா?
அப்படின்னு வரலாம். பட் அது வரும், எப்போ வரும்னு தெரியாது. அதனால தான் எந்த டயத்தில் வரும்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இதில் வந்து ப்ரொஃபஸர் சீனிவாசன் இருக்கார். ஆனால் நாங்கள்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் என்ன சொல்லிக்கிறேன், ப்ரொஃபஸர் பன்னீர்செல்வத்தை சொல்லலை. We are the people who are still ascending. The way up with the way down சென்ட் ஜான் ஆஃப் கிராஸ்ல சொல்லியிருக்கு. கீழே வந்து மேலே போகிறது. அது மாதிரி இருக்குச்சு. அந்த இட்ஸ் a great, I should say, a great gesture on the part of Professor Ishwaran to have established this endowment. அதுக்கு நம்ம சுவாமிஜிக்கு ஒரு டேக்ட் உண்டு. இப்படி லாங் ரோப்பு கொடுப்பார், ஆனால் பிடிச்சி இழுப்பார். ஸோ உங்களை இழுத்திருக்காரு. என்ன காரணம்னா நீங்கள் அதை அப்படின்னு எனக்கு தோன்றுறது. அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் எழுதி ஆகணும். நீங்கள் சத்குரு கிட்ட விட்டுட்டீங்க. ஆனால் ஹியூமன் ஏஜென்சி இருந்தால் தான் நமக்கு அது அவள் தான் இட்டர்னல் பெர்மாஃப்ராஸ்ட் மாதிரி இருக்காங்க. அந்த ட்ரூத்தை நம்ம இங்கே எடுத்து கொண்டு வரணும். இப்போ சத்குருக்கு அதனால ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல, அரவிந்தோக்கு அதனால ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல, மதர்ஸ் இது ஒரு நாளும் ஆக போகிறதில்ல. இந்த செல்லை, ஸ்பிரிச்சுவல் செல் அண்ட் மெட்டீரியல் செல்லை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஸோ அந்த புஸ்தகத்தை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு எனக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்கள் அதை எப்படி எழுத போகிறீங்க, என்ன மாதிரி, எனக்கும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டைக்ரெஷன் நினச்சிக்க மாட்டேன் நான். இட்ஸ் சம்திங் தட் எவா படித்தாலும். Some years ago, Swamiji asked me to chair a session, the Swaraj of thought on the ICPR chairman, இப்போ ரிட்டையர் ஆக்டர் ப்ரொஃபஸர் சின்ஹா. அப்போ நான் ஒன்று சொன்னேன், there are two templates of knowledge. One is empirical knowledge, empirical method by which you see, you go through the material world, அதுலேருந்து கிடைச்ச டேட்டாவை வச்சுருந்து ஒன்று நாலேஜுங்கிறோம். There is another kind of template. அன்னைக்கு அதை பற்றி தான் நான் பேசினேன். அப்பா நிறைய கும்பலாக இருந்தது, எனக்கு பிடிச்சதை நான் சொன்னேன். அந்த டெம்ப்ளேட் என்ன, தட் இஸ் a different kind of template which does not reject this template. எம்பெரிக்கல் நாலேஜ் இது மகான்கள்லாம் எம்பெரிக்கலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலைன்னா எப்படி வருவா? ஷரபிந்தோ அது ஜெயிலில் இருக்கிறச்சு அவருக்கு தீத்துருவான் தான் நினைச்சா. ஆனால் அப்படியே நாராயணன் வந்து அப்படியே வரார். வந்துட்டு ஜெயிலர் பார்த்தா அந்த ராடு வீடு எல்லாமே நாராயணன். இப்போ நான் ஜெயிலில் இருந்தா என்ன, வெளில வந்தா என்ன, சித்தரஞ்சன் தாஸ் வந்து அந்த கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணா என்ன, அவர் வந்து பண்ணுவார். நீ வெளியில் இனிமே நீ வந்து இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் இதுக்கு பற்றிலாம் கவலைப்படாத, நீ வேர்ல்டுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க, காஸ்மிக் இதுன்னு சொன்னீங்க, அந்த இது போ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ ஸோ நம்ம பார்க்கறச்சு the way in which we are to be interconnected, that is also very important. ஹைடகரை திருப்பி திருப்பி சொன்னார். என் சின்ன வயசுல எங்கள் சித்தப்பா எனக்கு அந்த புஸ்தகம் பீயிங் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. என்னன்னு தெரியாத ஓ ஆல்சோ டு மை சித்தப்பா. ஸோ அந்த த்ரோனின்னஸ், ஓகே, இங்கே வந்தோம். we were in one kind of த்ரோனின்னஸ்னா நம்ம ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கார்மிக் தியரின்னு கூட வச்சுக்கலாம். அது ப்ரொஃபஸர் மே நாட் அக்ரி வித் இட், பட் நம்ம we are thrown into this. அந்த இதில் நம்மளே போடப்பட்டிருக்கு. பட் நம்ம பகடக்காயா இல்லாத எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிரேட் கைண்ட் ஆஃப் அனதர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஒரு சேட்டலைட் பிளானட் மாதிரி நம்ம எப்படி ஆறுது அப்படின்னு தான் சுவாமிஜி has created so many satellite planets, I should say, which are going round this, and he is perpetually recreating the universe. That is why I'm very grateful for this opportunity. I learned a lot, and Swamiji, thank you so much. I've told him two things. He must send me the Ramanuja papers because pragmatica இருக்கணும். நீங்கள் இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன். ரெண்டாவது the book on சத்குரு முடிக்கணும். அது நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு நீங்கள் சொன்னால் நான் பண்ணுறேன். எனக்கு அதே நீங்களும் அதுவே கொடுத்துருவீங்க. அண்ட் வி ஆர் கிரேட்ஃபுல் டு ஈஸ்வர் அங்கிள் whom I saw as a very young man. ஓகே, இப்போ எங்கே தான் இருக்க 96 year old யங் இதில். அது அப்போ நீங்கள் சின்னவாளா பேக்கில் நின்றுட்டு இருப்பேங்க லாய்ட்ஸ் ரோட்டில் தான் வந்து முதல்ல பார்த்தது. நாங்கள் நிறைய தரம் பார்த்தோம். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சுவாமிஜி எனக்கு உங்களும் நினைவே இல்லை, மன்னிச்சுக்கோங்க, எனக்கு தெரியவே இல்லை. மேபி பிகாஸ் அவ்வளோ பெரிய எஃபல்ஜன்ஸில் பாக்கி எதுவுமே அப்படி வச்சுக்கலாம். ஆனால் எனக்கும் தெரியல அப்போ. ஆனால் டசன்ட் மேட்டர், எனக்கும் உங்களுக்கும் ஏதோ பூர்வ ஜன்மத்து தொடர்பு இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்ன ஒரு கோல்டன் அம்பிளிக்கல் கார்டுனா ஏதோ ஒரு பைண்டிங் கிடையாது. இட்ஸ் a kind of a liberating card. Thank you so much, Swamiji, and thank you, Professor Pannirselvam. Thanks to Professor Indra for her illuminating remarks. Now I request Professor Srinivasan to say a few words.
நான் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்து சொல்லிக்கிறேன். பட் இது வந்து டைரெக்டாக ப்ரொஃபஸர் பன்னீர்செல்வம் அவர் பேசினதனுடைய கமெண்ட் அதோட ரிலேட்டட்னு சொல்ல முடியாது. சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம், ஒரு ஸ்லோகம் வேதாந்தத்தில் தான். எல்லாரும் அகங்காரம் மமக்காரத்தை விடணும், தியக்தவ்யோ மமகாரஹா. எல்லாரும் அகங்கார மமகாரத்தை விடணும். வேதாந்தம் அதான் சொல்லி தருது எசென்ஷியலாக, நம்ம எமான்சிபேட் ஆகணும்னா விடணும்ன்ட்டு. ஸோ தியக்தவ்யோ மமகாரஹா கிந்து எதிச தியக்தும் ந சக்கியத்தை. அதை விட முடியலன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னார். கர்த்தவ்யோ மமகாரஹா, மமகாரத்தை வச்சுக்கோ. கிந்து சர்வத்திர கர்த்தவியா, பட் இட் ஷுட் பி யூனிவர்சல். எல்லார்ட்டையும் அந்த, அதாவது தீபாவளிக்கு நம்பாத்து குழந்தைகளுக்கு நம்பாத்து பேரம்பேத்திகளுக்கு மட்டும் வாங்கி தரதுன்னு இல்லாமல் குறைஞ்சபட்சம் நம்ம தெருவில் இருக்கிறவாளுக்காவது வாங்கி தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது அந்த மமகாரம் என்னது அப்படிங்கிற பாவனைய யூ எக்ஸ்டெண்ட் டு த ஹோல் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண அந்த மமகாரமானது செல்ஃபிஷா இல்லாம நம்மளை எமான்சிபேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணி ஸ்லோவா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த அகங்காரமும் விடும், நம்ம வந்து இந்த ஆத்ம ஞானம்ங்கிறதும் ஏற்படுறதுக்கு அது ஒரு 2 ஸ்டெப்பு மேல மேல நம்மளை கொண்டு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இதை வந்து நம்ம சத்குருவோட உபநிஷதங்கள்ல இந்த சரணாகதி அப்படிங்கிறத சொல்லும் பொழுது, அந்த இப்போதான் இந்திரா மேடம் சொன்னா இல்லையா, அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட நான் வந்து என்னால் தனியாக பார்க்க முடியல, அது வேற மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்க முடியலங்கிற மாதிரி. அது ஹியூமன் பீயிங்ஸை மட்டும் இல்லை, அனிமல்ஸ் எல்லாமும் வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா அதுகளும் நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை டிசர்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது, நம்மளுடைய லவ் அண்ட் கேர் டிசர்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குன்றதை பார்க்கும்போது அந்த கர்த்தவியோ மமகாரஹா கிந்து சர்வத்திர கர்த்தவியா அப்படிங்கிற ஃபிலாசபி வந்து எப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம். அதே மாதிரி சத்குரு சொல்லும் பொழுதும் யாரோ ஒரு டிவோட்டி போய் கேட்குறார், வேற புஸ்தகங்கள்லாம் படிக்கலாமா, வேற குருவோட உபதேசங்கள்லாம் படிக்கலாமான்னு. எல்லாத்தையும் படிக்கலாம், ஆனால் ஒவ்வொரு குருவும் அவளுடைய சிஷ்யாளுக்கு அவளுடைய காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு புரியிற லாங்குவேஜில் புரியறது சொல்கிறதுக்கு வரா. அதனால ஆல் குருஸ் ஆர் சேம், ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சேம், பட் வி ஆர் டிஃபரெண்ட், ஸோ அவர் குரு இஸ் டிஃபரெண்ட். அந்த விதத்தில் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு குரு, அவரை வந்து இந்த பன்னீர்செல்வம் இன்னைக்கு எசென்ஷியலாக கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிலசாபிக்கலாக டயலாஜிக்கல் மெத்தட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து ஸ்பெஷலாக சொன்னார். வாதங்கிறது தான் டயலாஜிக்கல் மெத்தடுங்கிறது. நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அன்னன்னைக்கு இருக்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தையில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறதுனால சிலது புரியாமல் இருக்குது. ஏன்னா வாதே வாதே ஜாயத்தே தத்துவபோதா, அந்த வாதத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணால் தெரியும். பேசிகிட்டே இருக்கலாம், டைம் ஆகிட்டே இருக்கும், பார்ப்போம். Thanks, Professor Srinivasan. Now, I request Ishwar Uncle to say a few words. Swamiji's command is he can either talk or he can sing or both. Ishwar Uncle. அவர் எனக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கார். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா, பிரணாம் சுவாமிஜி. ஒன்று பாடலாம் இல்லைன்னா பேசலாம்னார். எல்லாரும் பசியோடு உட்காந்துருக்கா, நான் பாட ஆரம்பித்தா அவ்வளோதான், ஓடி போயிடுவேன் எல்லோரும், வேண்டாம். 17 வயசில் நான் அனாதை ஆகிட்டேன். அப்படின்னா எங்கள் அப்பா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலாம் எது பண்ணலாம் ஒன்றும் புரியல. ஒரு 27 வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன், யாரெல்லாமோ பார்த்துருக்கேன், வெளியே சொல்லப்படாது. நிறைய சன்னியாசிகளை பார்த்துருக்கேன், சன்னியாசி ஆகிறவாளை பார்த்துருக்கேன், ஆகாதவாளை பார்த்துருக்கேன், எந்தாலும் கஷ்டப்பட்டேன், தனியாகவே கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு ஆளே ஒற்றுமை கிடைக்கல. எங்கள் தாத்தா ஒருத்தர் தான் இருந்தார். என்ன ஆகும் இல்லாமல் லைஃப் அப்படின்னு ஒரு 44 வயசில் கஷ்டப்பட்டுருந்தேன். அப்போது தப்போவனத்துக்கு போவேன் அடிக்கடி. அந்த சுவாமி ஏதோ ஒரு பதிலே சொல்லாமல் இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு அவர் காரை பிடிச்சி விட்டார், யாருமே தொடமாட்டா, என்ன வேணும் அப்படின்னாரு. என்ன ஆகும், நான் என்றைக்கு விமோசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னேன். அன்னை வருவாள் அடைக்கலம் தருவாள் அப்படின்னாரு. பாருங்க இப்படி சொல்லிருக்கார் அவர், அவ்வளோ பெரிய ஞானி. கலாவதி கை கொடுப்பாள் அப்படின்னார். கலாவதின்னு சொன்னார். சத்குருவோட பேர் சரஸ்வதி, ஒரிஜினல் நேமே சரஸ்வதி தான், அவர் எடுத்திருந்ததும் சரஸ்வதி தான். இந்த மாதிரி அந்த ஞானானந்த தப்பத்தில் தப்போவத்தில் வர்ற வரைக்கும் என்னுடைய பாப்பம்
பூர்வ ஜென்மத்தில் பண்ண பாப்பம் எல்லாம் என்னை ஆட்டி வச்சுது. அப்புறம் 1975 நான் எங்கேயோ போனேன், எங்கேயோ வந்தேன், காஞ்சிபுரத்தில். சரி இங்கே சுவாமி இருக்கார், பார்த்து வரலாம் அப்படின்னு சொன்னான் என் ஃப்ரெண்டு. போனோம், கிடைக்கல. திடீர்னு பார்த்தா கந்தக்கோட்டத்தில் தபோவன சுவாமிகள்லாம் சன்னியாசிகள் இருந்தா. இது என்ன இங்கே இருக்கிறாய்வா? உள்ளே போனேன். நீங்கள் ஆமாம்மா, சிவபிரகாசியோட பேரன் தானே? ஆமாம். இங்கே சுவாமி உள்ளே இருக்கார், போங்க அப்படின்னா. சரி உள்ளே இருக்காருன்னு உள்ளே போனேன். கூட்டம் நிறையா உட்காந்துருந்தது. நடுவில் வழி விட்டுருந்தா. போய் பார்த்தேன், எத்தாப்புல ஜெகஜோதி நம்ம சுவாமி சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அப்போ தான் உட்காந்துருக்க. அப்போ தான் நான் போய் சேர்ந்தேன். அதப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தேகத்தை ஒரு பெரிய ஷாக்கு. என்ன நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு எனக்கே தெரியல. கம் அப்படின்னு சத்தம் கட்டுது. யூ கம் டு த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் டைம். இது சத்தியமான வார்த்தை. என்னை பேச சொன்னாங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். சத்தியமான வார்த்தை. 1975 சுவாமி சன்னியாசம் வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கார். நான் போனேன் யாரையோ பார்க்கறதுக்கு. கம், யூ கம் டு த ரைட் பிளேஸ் த ரைட் டைம். போய் நமஸ்காரம் பண்ணேன். பின்னால் அப்போ தான் முகில் மாமா வழியில் வந்தார். சிஸ்டர் சன், ஈஸ்வரன் பேர். தபோவன சாமி காளின்னு கூப்பிடுவார். இதுதான் சொல்லுவேன். அப்படி தான் வந்து சேர்ந்தேன் சத்குரு விட்டேன் 75. சரி இது போட்டோம். சத்குரு பார்த்து ஒரு 6 மாதம் அனுப்புகிறோம். சத்குருட்ட சொன்னேன், நான் ஒரு பொயட்ரி ஒன்று எழுதியிருக்கேன், அதை நீங்கள் கேட்கணும். சொல்லுங்க. வேனிற் காலமையில் வெய்யிற் கண்ணாடி வேண்டுவார், தம் ஊனிற் குடிகொள் உயர்நிலை உயர்த்த நினைக்கிறர். காணிற் சென்று அலையும் பறவைகளும் தம் கடமை மறந்திடா, மாநிலத்து மாந்தர் மறையவனை மறந்த மடமை. இது 1975 நான் சுவாமிகிட்ட சொன்னேன். நல்லா இருக்கே, இட்ஸ் வெரி குட், அடாப்டபிள். நீங்கள் நம்ம ஒரு புக்கு இருக்குது வாசுதேவன்னு, அதில் எழுதிடுங்க. This is how it started. This is how Sadhguru blessed me. I was a very mischievous fellow and I was also a very angry fellow. Sadhguru என்ன பண்ணுவார், அங்கே நான் போகிறேன், கம் ஹியர், ஸ்டாண்ட் பை மை சைட் அப்படிவார். இங்கேயே நில்லும்பார். Sadhguru 3 மணி நேரம் உட்காந்துருப்பார். அங்கேயே நிற்கணும், எங்கேயும் போக விட மாட்டார். ஏன்னா நான் வெளியே போனால் யாரையா சண்டை போடுவேன். ஏன்டா உட்கார, ஏன்டா நிற்கிற, ஏன்டா தண்ணி குடிக்கிற என்ன கேட்பேன். அதுக்காக இங்கே உட்காந்து வைப்பார். பிகாஸ் இவர் அங்கே இருந்தார். ஏன்னா இவர் அப்போ பேச மாட்டார், யார்கிட்டையும் பேச மாட்டார், ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். பேசாமல் கையை கட்டி நிற்பார். அந்த உருவமே வேறு உருவம். அதை பற்றி இன்னொன்று நாளைக்கு பேசலாம். சத்குரு பக்கத்தில் ரைட் சைடில் நிற்பேன். திடீர்னு கூப்பிடுவார், ஈஸ்வர் அதுவோ இந்த 3rd ரோவில் ஒரு மாமி இருக்கா, அந்த மாமிக்கு ஐ திங்க் ஷி ஹேஸ் டு கோ ஹோம், ப்ளீஸ் கால் ஹர். நான் போய், மாமி நீங்கள் சுவாமியை பார்க்கணும். ஆமாம், இதுதான் என் வேலை. இதே மாதிரி ஒரு தடவை திருவத்தியூரில் ஒரு பெரிய அம்பாவுடைய கோயில் இருக்குது. அதில் ஒருத்தர் இருக்கான், பூஜை எல்லாம் பண்ணிருப்பான், நல்லா 6-6.5 அடி இருப்பான், நல்ல சுவாமி தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கார். எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தராக வந்துட்டு இருந்தார். இவனும் அங்கேருந்து வந்தான், அங்கே நமஸ்காரம் பண்ணான் 6 அடி. சுவாமி என்ன பார்த்தார், நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு. இதுக்குள்ளே மோன்சேன், சாரி விஷ்ணுமோகன் சுவாமி அங்கே வந்துட்டார். அவரே நாங்கள் மோன்சேன்னு கூப்பிடுவோம், மோகன் சேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கே வந்தார். அவர் வந்துட்டு என்னை பார்த்து அப்படின்னார். சாதாரணமாக அவர் இந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டார், ஆர்டர் கொடுக்க மாட்டார், ஏவ மாட்டார், ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். ஆனால் ஒரு நிலைமை வந்துட்டுனா பண்ணிவிடுவார். அப்படின்னார். சரின்ட்டு என்ன பண்ணேன், சத்குரு பக்கத்தில் இருந்தவன் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போயிடுன்னு, அதாவது சத்குரு இடத்துல கொஞ்சம் முன்னால் ஒரு 1 அடி முன்னால் போனேன். எங்கே சத்குருடைய கால் எங்கே இருக்குமோ அங்கே போனேன். இவன் என்ன பண்ணான், அங்கே திடீர்னு வந்தான். இப்போ எல்லோரும் சுவாமியோட காலை போய் தொடரே, அந்த மாதிரிலாம் அப்போ நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம், தொடப்படாத ஒத்துரும். யாரார் எப்படி இருப்பாளோ என்ன கண்டா, அவன் அங்கேருந்து கொண்டு எல்லாத்தையும் இங்கே டம்ப் பண்ணிட்டு ஓடி போகிறேன்னு பார்ப்பான்.
நாங்கள் அப்போ விடுறதா இல்லை. அவன் வந்த உடனே என்ன பண்ணான், சத்குருடைய 2 தொடை இருக்குல்ல, தொடை வந்தான். நீங்கள் நினச்சி பாருங்க என்ன இருக்குன்னு. நான் பல வருஷமாக தபஸ் பண்ணி கடைசியில் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அவன் போய் அதை தொடரான்னா இவர் என்ன பண்ணார், விஷ்ணு அப்படின்னார். நீங்கள் நம்ப மாட்டேன், நானும் நம்பலை. இன்னி வரைக்கும் நான் நம்பலை. நான் ஒரு பியூனிக் க்ரீச்சர். அவன் மிகப்பட்ட உயரம், நல்ல ஆகுதியான ஆள். ஒரே தள்ளு அவனை. எங்கேருந்து சக்தி வந்தது? இங்கேருந்து வந்தது. நீ டெய்லி போய் நமஸ்காரம் பண்ணுற, எப்போ எமர்ஜென்சி வந்தால் சக்தி வரும். சத்காரங்களுக்கு சக்தி வரும், நல்ல காரியங்களுக்கு தன்னால் புத்தி வரும், உனக்கே புத்தி வரும். எப்படி அங்கேருந்து வரும் அந்த பவர்? இட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் சத்காரியம் அண்ட் பவர் ஃபார் தட். அந்த மாதிரி எங்களெல்லாம் பழக்கப்படுத்தினா நான் கொஞ்சம் முரணும். அதுக்காக நம்மள பக்கத்தில் உட்காந்துப்பேன், நிற்க வச்சுப்போம். வேணுங்கிறவங்க அனுப்புவார். இதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சத்குரு. அந்த போய்ட்டு நான் எப்போ சொன்னேனோ, நல்லா எழுதலை நீங்கள் அப்படின்னாரு. இல்லை அது எனக்கு புரியலைன்னு. இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன்னா வேதிற்கால முதல் வெயில் கண்ணாடி வேண்டுவார் தம் ஊனிற் குடிகள் உயிர்நிலை உயர்த்தினைக்குன்னு எழுதுகள். எப்படி தோணுது உங்களுக்கு? இல்லை நான் லெக்சர்லாம் கேட்பேன், உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். வெயிற்காலம் முதல் வெய்ய காலத்தில் கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிறா, அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. ஆனால் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு இருக்கே, அதை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறதில்லை. அது அவனுடைய கடமை. தட் இஸ் his duty. When he is established here, it is his duty to elevate it. இன்றைக்கி தோன்றது நமக்கு எல்லாம் பேசுறதுக்கு, அன்றைக்கி தோணலை. டு எலிவேட் இட். மறந்திடா காணிற் சென்று அலையும் பறவைகளும் தம் கடமை மறந்திடா. நான் இழுத்து மாந்தர் மறையவனை மறந்த மடமை. காட்டில் போடுற குருவி காக்காவுக்காலாம் மறக்கலை என்னுடைய கடமை. என்ன கடமை? தன் குஞ்சுகளுக்கு சாப்பாடு போடணுன்றது. அதுக்காக அப்படி தேடுறான். சென்று அலையும் பறவைகளும். சென்றுன்னு அங்கேருந்து போனோடனே அங்கே ஹோட்டலில் போய் 8 ரூபா கொடுத்து சாப்பாடு வாங்குறதில்ல. அங்கே ஓடி எங்கே ஓடி மரத்தை ஓடி எங்கே போய் எங்கடா கிடைக்கும்னு தேடி அங்கேருந்து கொண்டு வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறதான். அலையும் பறவைகளும் தம் கடமை மறந்திடா நானிலத்து மாந்தர் மறையவனை மறந்த மடமை. இங்கே இருக்கிற மனுஷா உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆத்மா இருக்குது, அது பகவான் சேர்ந்தது. அதை நம்ம அப்ளை பண்ணியாகணும், நம்மளை எப்படியா கேட்டாலும். அந்த கவலையே இல்லையே இவருக்கு அப்படின்னு. நல்லா இருக்கே, இட்ஸ் வெரி நைஸ் அப்படின்னாரு. சரி, நம்ம வாய்ஸ் டிவைன் இருக்குது, அது எழுதுங்க. உடனே அவர் வந்து விஷ்ணுமோகன் சாரை கூப்பிட்டு, ஈஸ்வரர்கிட்ட போயிட்டு இசை லுக்ஸ் ரஃப் இல்லையா, அதான் நைஸ் ஃபெலோ. இது ஒரு நமக்கு ஒரு கிரெடிட் வரேங்க, நைஸ் ஃபெலோன்னு கிரெடிட். இந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரேன், அவர் வந்து தெய்வம் தான் இல்லைங்கல்ல. அதான் நம்ம லெவலுக்கு இறங்கி வருவார். இறங்கி வந்து நம்ம என்ன சொன்னால் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோமோ அது சொல்வார். அந்த அழகை யாருக்கு வராது? இன்னைக்கு இங்கே இருக்கும்போது சுவாமி சமாதி ஆகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார், ஈஸ்வர் வெரி பேட் கர்மா, too much bad karma. You have accumulated a lot of karma over a period. சரி என்ன பண்ணணும்? You have to work it out. சரி நீங்கள் தான் ப்ளஸ் பண்ணணும். நான் ப்ளஸ் பண்ணால் போகிறாது, நாட் நீட் ஆஃப். யூ ஹவ் டு ஒர்க் இட் அவுட். பட் டூ மச் பேட் கர்மா, ஒர்க் இட் அவுட். நான் எப்படி, ஐ எம் ஆல்ரெடி ஓல்டு, டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டைம் வில் பி கிவன். Time will be given. I'm 96. Why do I live here? Please understand this. If Sadhguru says something, it has got a meaning. மோட்சத்தெல்லாம் ஒன்றும் ஜெயிட்டவா கொடுக்குறாரு எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் ஞாபகம். ஐ கான்ட் சே தட். பட் சத்குரு வில் டெல் யூ, இந்த லைஃப்பில் நீ என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணால் நல்லது அப்படிங்கிறத ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக சொல்லிக் கொடுப்பார். அதை புரிஞ்சுக்கணும். பாருங்கோ, அன்றைக்கி அவர் சொல்லிட்டு போனார். அது மாத்திரம் இல்லை, ஐ எம் கோயிங் டு குருவாயூர். இது நான் வந்து யார்கிட்ட சொன்னதில்லை, சொல்கிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு குருவாயூர். சரி,
அவர் பேரை சொல்லி, நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் பேரை சொல்லி, he'll be here. Be with him அப்படின்னார். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ப மாட்டேன், ஒரே ஒரு தடவை தான் குருவாயூர் போயிருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் போகல, எல்லாரும் போயிட்டு வந்திருக்கா. 3 மாதத்துக்கு ஒரு 4 மாதத்துக்கு ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு சாமி போனால் உடனே கூடவே போகிறா எல்லாரும். நான் போகவே முடியல. ஐ ஆம் நாட் ஏபிள் டு கோ. ஏ யூ பி ஹியர் அப்படின்னாரு. இது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் இதெல்லாம்? அவர் சொன்னதெல்லாம் யூ கோ பேக் இன் டைம். whoever has been with him, please go back in time. Recollect those words. Try to find out what is the meaning of those words. This is my experience. இதை விட நீங்கள் நான் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்ல, வேதம் படிங்கோ, எல்லாம் படிங்கோ, சாஸ்திரம் படிங்கோ, தேவையே இல்லை. Go back and look at those words that Sadhguru said. Then you will find there is immense help. Meaning, there is immense help for this life. For this life. So that you don't number one. But you elevate yourself, which is essential. That's what Sadhguru says. Elevate yourself. இங்கே வந்துக்கே நீ இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே வந்துட்ட. There is a big generator going on here. இங்கே வந்தப்புறம் நீ இந்த if you are not elevating yourself, what can... அதனால this is not an ordinary place where people do japam, tapam, homam, yagam and all that. No. This is a very, very sacred place, very difficult. Unless I have completed. I am very proud to say, Sadhguru Swamiji used to say, he is very nearly half a century he has been here in Jodhpur. I am very proud of that. But at the same time, I am so happy that I have today been transformed into a normal human being. Manam, Vakku, Kayam. இது 3 தான் முக்கியம். இந்த 3ஐயும் வந்து if you can give it to Sadhguru, then you will find there is a lot of peace. Lot of peace. Possessions வேண்டாம், not necessary. What you need will be given to you. 2 வேளை சாப்பாடு சாப்பிடலாங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு வேளை சாப்பிட்டா போறோம்னா அந்த ஒரு வேளை சாப்பாடு நிச்சயமா கொடுப்பார் சத்குரு. நான் ரொம்ப கல்வுக்கீழாக பேசுகிறேன். மற்ற மாதிரி எனக்கு லாங்குவேஜ் எல்லாம் பேச தெரியாது. இதான் பேசுகிறேன். அதனால என்னை மன்னிச்சுங்க. ஆனால் ஒன்று, please believe in Sadhguru. Believe in what Sadhguru has said. Go back in time. Get all those printed things of Sadhguru. Read it, reread it, and apply it in your life. I have survived. I'm still surviving because Sadhguru said, Nama, all the bad karma, we have to clean up this there and come back with a clean slate. Come back. அதை பண்ணு, அந்த கர்மா ஒழிக்கணும்னு மட்டும் சொல்லலை. கம் பேக் வித் அ கிளீன் ஸ்லேட் வேறு. அதுவும் ஒரு ஆசீர்வாதம். ஸ்ரீ சத்குரு நம. பிரணாம் சுவாமி. Now I request Mr. Sri Kumar to propose the vote of thanks. Pranam Shri Sadhguru, Pranam Shri Swamiji, Namaskaram to the people on the dais and to all fellow devotees here. Just to share a few thoughts, part of my career I have worked in the Gulf, and one day when I was sitting in office, one of the Emirati ladies, a very nice lady, she comes to me. We used to have a lot of dialogues between many of my co-workers there about the way in which they approached religion and the way in which we do in India and all that. There's a huge amount of lack of awareness on each other, which I found.
And those dialogues have been very helpful to me. So this lady looks at me and one day and she asks me, how come you have so many gods? And she smiled a little bit. Not contemptuously, but she just found it amusing that, we have so many gods. So I told her that, in India, our faith and belief is a bit like we look upon the Supreme as a diamond with countless facets. The diamond is the Supreme. It's the one diamond, it's the one Supreme. Each facet is the way in which we look at it. So you are looking at one facet. We are looking at one facet. My neighbor who's a Christian is looking at another facet. Another person who is also a Muslim or also a Christian or also a Jew or whatever is looking at another facet. But each of us knows, when we think about it, that each facet is actually only one face of that diamond. And it's a whole diamond. So the Hindu or the Sanatana Dharmi never loses track that whichever facet we look at, it only represents the whole diamond, and that it is a diamond really that we are appreciating, worshipping, devoting ourselves to, and so on and so forth. That view which I had that day, I've never thought about that before. It came purely with Sadhguru's grace. And I think it was an answer that she accepted, and she went on and told many of her people that. It is not I've never thought about it that way. It's surely a divinely inspired thought. That has come with the grace of Sri Sadhguru, because I prayed to her mentally before I answered that rather difficult question. Even this thought, which I'm sharing with you, is just one facet of that diamond. What we have heard today from all the eminent speakers are the ways in which each of them perceives the Supreme, perceives Sri Sadhguru, perceives different facets of Sri Sadhguru. There are infinite facets. To start with, it was wonderful to hear Ishwar Uncle's daughter. Daughter, Mama? Your daughter was speaking? Your daughter was speaking. It was wonderful to hear her thoughts, her reflections, her experiences and memories and so on, and about Ishwar Uncle himself. A combination of immense affection, immense respect, and so many nice feelings came forward, exactly the way in which we ourselves relate to Ishwar Uncle. Just to share a little bit of in lighter humor, those of you who know me know I often crack jokes. So there are only two sets of people in Sri Pitam whom I'm really a little nervous about. One is the ladies who do Kainkaryam, because especially if you remember Pankajam Mami and Saraswati Mami, so many of them, they were rather strict. So I used to kind of quake a little bit before them. I may not have shown it, but inside me I was, trembling. What have I done wrong? What are they going to say and things? And the only other person is Ishwar Mama, because he is very clear, and to me, he is an example of how a good devotee should be. And, I also aspire to become like that one day. So Ishwar Mama is very clear in what he perceives as that facet of the diamond, in sharing that. And he also guides me. I must express immense gratitude for that. Not very often, but in a very nice and very clear way. So there is a bit of fear, Mama, that I have. But it's a very nice, positive kind of fear. Okay, so that was very nice. We heard from Professor Paneerselvam also the dialogical method and its implications in Sri Sadhguru's philosophy. It's very nice to see how an academician, a professor, a person with the kind of experience, knowledge, and contribution to society that Paneerselvam doctor has done and is, how he perceives Sri Sadhguru. It's really nice. The combination of the Jnana Marga and the Bhakti Marga coming in, it's so nice to see. Professor Indra, speaking about her own personal experiences, the way in which she looks upon that facet of Sri Sadhguru that she perceives as part of that immense infinite diamond. Professor Srinivasan, what can I say? I mean, I've heard his talks before, all of us have heard. I'm just quoting what Swamiji once wrote to me. Professor Srinivasan's deep knowledge helps his understanding of Sadhguru. Coming from somebody like Swamiji, that's a really, really wonderful thing to hear. I wanted to thank
I have a couple of things more to say, but before that, I wanted to thank all the speakers for sharing their thoughts in the spirit of devotion and Sharanagati. For me personally, I was able to understand at least some aspects of some of the facets of that diamond, the way that these three fellow devotees are seeing Sadhguru as. And I want to thank the audience and Mr. Shyam and team and all others for being here, for participating, and for helping this Sri K. Ishwaran endowment lecture happen today. I wanted to share a couple of other things. One is, I think a couple of years back, I don't recall exactly, but sometime back I had mentioned in this very forum, in this hall, that if anybody wants to have either memorial endowment talks for their relatives who have moved on, or endowments in their own name, please feel free to either speak with me or speak with Swamiji. In the reverse order, speak with Swamiji or speak with me, and we can facilitate that definitely. The second thing is, we've always been looking at some kind of sponsorships for the different events that Sri Pitaman Foundation have very, very often. So we've spoken about it, but not really done much about it, or not been very successful about it. Happy to share that thanks to Mrs. Padmanabhan's initiative and drive, and after a lot of discussions, two companies have actually promised and then made good that promise to give donations of more than 1 lakh each for the Sri Krishna Utsavam, which was there for 2024. They had promised it then, they gave it a little later. So that's Apollo Hospitals and Chakyat Shipping. And we, as trustees and as fellow devotees, whoever is able to approach sponsors for our ongoing programs and seminars and conferences, including, like today's event, please approach Swamiji for guidance on this. And if any inputs like brochures or write-ups are required, I'm also available to help. So I just wanted to share these thoughts. And once again, thank everybody for a wonderful, knowledge-filled, devotion-filled few hours, yet again in Sri Pitam. Thank you very much. Pranam to Sri Sadhguru, pranam to Swamiji. Narayana. Narayana, Narayana, Narayana. So I didn't intend speaking, but then Padmanabhan's been asking me for past 4 days to speak, so at least today I must speak. So by grace of God, we have celebrated Vishwamohan's birthday, who's the Naamotsavam, celebrating of the divine name. We had 2 speakers about it. We had a number of bhajans, we had songs. Then, so all this has happened by the grace of God. And finally, what would have pleased Vishwamohan on today's English, by the English calendar, today is his birthday. What would pleased him is a talk on Sadhguru given by Professor Paneerselvam. So Professor Paneerselvam has been a pillar of the foundation for past 15 years. And I remember when his daughter was getting married, Sadhguru said, he will be a great help in the work which you are doing, which she told me. The work which you are doing, he will be a great help to you. And he has been a help like that. So that is the blessing to him. And he has always been great support for us. About Ishwar uncle, yes, I was very happy to be able to start this endowment in his name, because I feel we don't have to wait for people to go to have the endowments. They can have the endowments and the lectures when they are there. Another person is going to have an endowment lecture on music only, nothing but music. Like that, various endowments are being planned. So Ishwar uncle has been there from the time Sadhguru took sannyasa. And he's very mild now, very mellowed now.
He used to be like a roaring lion in 75. And now he's become very mellow and full of wisdom. So, very happy that this is happening, and with the grace of God, hope he has many more years of service to Sri Pidam, and that he grows in wisdom and bhakti. Sri Krishna Pramastu, Sri Sadguru Pramastu.
जय श्री माता। ओम जगज्जननी श्री ஞானானந்த சரஸ்வதி அருள்மழை பொழிந்திடும் அத்வைத போதினி நான்மறை போற்றிடும் ஞானஸ்வரூபிணி அருள்மழை பொழிந்திடும் அத்வைத போதினி நான்மறை போற்றிடும் ஞானஸ்வரூபிணி ஞான பீட்டத்தின் ஞானதாயினி ஞான பீட்டத்தின் ஞானதாயினி அருள் நம்மழிந்திட நம்மையை காப்பாய் அஞ்ஞானம் அழிந்திட நம்மையை காப்பாய் ஓம் ஸ்ரீ மாதா ஜெய ஸ்ரீ மாதா ஓம் ஜகஜனனி ஸ்ரீ ஞானானந்த சரஸ்வதி தோட்டிடும் உளந்தனில் வசித்திடும் உள்ளத்தை தோட்டிடும் உளந்தனில் வசித்திடும் கருணாஸ்வரூபிணி ஞானானந்த சரஸ்வதி கருணாஸ்வரூபிணி ஞானானந்த சரஸ்வதி ஓம் ஸ்ரீ மாதா ஜெய ஸ்ரீ மாதா ஓம் ஜகஜனனி ஸ்ரீ ஞானானந்த சரஸ்வதி ஓம் ஜகஜனனி ஸ்ரீ ஞானானந்த சரஸ்வதி ஓம் ஜகஜனனி ஸ்ரீ ஞானானந்த சரஸ்வதி எங்கள் வணக்கம் தாயே எங்கள் வணக்கம் ஞானானந்த சரஸ்வதி தாயே எங்கள் வணக்கம் அன்னகரையில் ஆடியில் உதித்தாய் காவிரி கரையிலே கல்வியும் கற்றாய் பிள்ளை பருவத்தில் ஞானமும் கற்றாய் உள்ளத்தின் உள்ளே தேவியை கண்டாய் தாயே எங்கள் வணக்கம் ஞானானந்த சரஸ்வதி தாயே எங்கள் வணக்கம் தாயாரின் அருளுடன் அருந்தவம் புரிந்தாய் மங்களமாகவே அனை நலம் காத்தாய் நல்லறம் நாடிடும் மக்களை பேற்றாய் இல்லறத்துள்ளே துறவரம் கொண்டாய் தாயே எங்கள் வணக்கம் ஞானானந்த சரஸ்வதி தாயே எங்கள் வணக்கம் எப்பலரை நாடியை கண்டாய் ஞானமும் யோகமும் தானே கொண்டாய் உன்னை பிறவியில் வாசனை களைந்தாய் தன்னை உணர்
வணக்கம் ஞானானந்த சரஸ்வதி தாயே எங்கள் வணக்கம் உன்னையும் பொருளையும் மனையையும் உறந்தாய் தன்னை அறிந்து தவநிலை அடைந்தாய் அத்வைத பாதையில் சங்கரரை தொடர்ந்தாய் பக்தி வழியிலே எங்களையும் அழைத்தாய் தாயே எங்கள் வணக்கம் ஞானானந்த சரஸ்வதி தாயே எங்கள் வணக்கம் ஞானானந்த சரஸ்வதி தாயே எங்கள் வணக்கம் ஜகத்குரு அம்மா அம்மா சச்சிதானந்த குரு அம்மா அம்மா அத்வைத போதினி அம்மா அம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா சத்குரு ஜகத்குரு அம்மா அம்மா சச்சிதானந்த குரு அம்மா அம்மா அத்வைத போதினி அம்மா அம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா சரணாகதி எனும் மார்க்கம் தனில் பரமன பொருளை உணர்ந்திடவே வரமாயமக்கு தரவை வந்தாய் சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா சத்குரு ஜகத்குரு அம்மா அம்மா சச்சிதானந்த குரு அம்மா அம்மா அத்வைத போதினி அம்மா அம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா மெய்யை உணர்ந்திட வந்தாயம்மா தீகிட வந்தாயம்மா வையகமுதிட வந்தாயம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா சத்குரு ஜகத்குரு அம்மா அம்மா சச்சிதானந்த குரு அம்மா அம்மா அத்வைத போதினி அம்மா அம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா நான் என்னும் மகந்தையை அகன்றிடவே தானாய் தன்னை கண்டிடவே ஞானானந்தம் ஞானானந்தம் பொங்கிடவே சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா சத்குரு ஜகத்குரு அம்மா அம்மா சச்சிதானந்த குரு அம்மா அம்மா அத்வைத போதினி அம்மா அம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா சரணம் சரணம் அம்மா அம்மா पराशक्ति श्री माता ज्ञानानंद सरस्वती ज्ञानदाता श्री आदि लक्ष्मी श्री माता ज्ञानानंद सरस्वती ज्ञानदाता श्री धान्यलक्ष्मी श्री माता ज्ञानानंद सरस्वती ज्ञानदाता
श्रीधैर्यलक्ष्मी श्रीमाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता श्रीगजलक्ष्मी श्रीमाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता संतानलक्ष्मी श्रीमाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता विजयलक्ष्मी श्रीमाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता श्रीविद्यालक्ष्मी श्रीमाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता श्रीधनलक्ष्मी श्रीमाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता जय माता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता ज्ञानानन्द सरस्वती ज्ञानदाता गोविन्दा जय नारायण गोविन्दा हरिनारायण जय नारायण जय गोविन्दा गोविन्दा हरिनारायण गोविन्दा जय नारायण गोविन्दा हरिनारायण जय नारायण जय गोविन्दा गोविन्दा भक्तजनप्रिय गोविन्दा पङ्कजलोचन गोविन्दा भक्तजनप्रिय पङ्कजलोचन परमानन्दा गोविन्दा मत्स्यकलेवर गोविन्दा मत्स्यकपालक गोविन्दा मत्स्यकलेवर वत्सकपालक श्रीवत्साङ्कित गोविन्दा धर्मस्थापन गोविन्दा कर्म विनाशन गोविन्दा धर्मस्थापन कर्म विनाशन कूर्मधनुर्जय गोविन्दा मूर्ते गोविन्दा कृतजगदात्रे गोविन्दा धृतकीर्तिमूर्ते कृतजगदात्रे कृतशुभकीर्ते गोविन्दा नरहरिविग्रह गोविन्दा नमितामरवर गोविन्दा नरहरिविग्रह नमितामरवर हतरिपुसंशय गोविन्दा वामनमूर्ते गोविन्दा पावनकीर्ते गोविन्दा वामनमूर्ते पावनकीर्ते मोहनमूर्ते गोविन्दा मुगाश्रय गोविन्दा कर्गनिषेवित गोविन्दा वर्गमुगाश्रय कर्गनिषेवित भार्गवरामा गोविन्दा दशरथनन्दन गोविन्दा दशमुखनाशन गोविन्दा दशरथनन्दन दशमुखनाशन शतमकसेवित गोविन्दा क्षीरवरायुत गोविन्दा वारिजलोचन गोविन्दा क्षीरवरायुत वारिजलोचन कारणपुरुष गोविन्दा कृष्णकृपालय गोविन्दा वृष्णिकुलोत्तम गोविन्दा कृष्णकृपालय वृष्णिकुलोत्तम जिष्णुसहेजय गोविन्दा दुष्कृतनाशन गोविन्दा सद्कुलपालक गोविन्दा दुष्कृतनाशन सद्कुलपालक कल्किशरीरा गोविन्दा कमलावल्लभ गोविन्दा कमलविलोचन गोविन्दा
कमलावल्लभ कमलविलोचन कलिमलमोचन गोविन्द कल्मषनाशन गोविन्द जन्मविनाशन गोविन्द कल्मषनाशन जन्मविनाशन शन्मय चिन्मय गोविन्द निश्चल निष्कल गोविन्द नित्यनिरामय गोविन्द निश्चल निष्कल नित्यनिरामय निर्मल निरुपम गोविन्द केशव माधव गोविन्द माधव केशव गोविन्द केशव माधव माधव केशव कालियमर्दन गोविन्द दुरितं गोविन्द गुरु मे कुशलं गोविन्द हर मे दुरितं गुरु मे कुशलं भव मे शरणं गोविन्द भव मे शरणं गोविन्द भव मे शरणं गोविन्द रुक्मिणी रमणाय श्रीमते मङ्गलं रमणीयमूर्तये ते मङ्गलं श्रीवत्सभूषाय शार्गिणे मङ्गलं नन्दगोपात्मजाय जय मङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं जय मङ्गलं नित्यशुभमङ्गलम् कालीयमौलिमणिरञ्जितपदाब्जा